ਵੈਲਕਮ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੈ ਮਈ ਦੀ 11 ਤਰੀਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:04 ਔਰ ਈਸਟਰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਨਿਊਯਾਰਕ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 10:04 ਸਵੇਰ ਦੇ। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9:04 ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:34 ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:04 ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਹਿਤ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਪਸ ਖੋਹਣ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਡੇ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਇਹ 7100 ਬਲਾਕ ਤੇ 152 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੜਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਸਟ ਮਿਡਨਾਈਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ 10:02 ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 7000 ਬਲਾਕ ਆਫ 133B ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 2 ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਈਹਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 7100 ਬਲਾਕ ਤੇ 152 ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਦਿਸ ਵਨ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3:49 ਤੇ 7100 ਬਲਾਕ ਐਂਡ 152 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਸ਼ੈਵਰਨ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਦੈਟ ਦ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਔਰ ਦਿਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ is not to be believed having any kind of relation with the extortion ਫਿਲਹਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇਹ ਆਈਹਿਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈਹਿਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੜਕੇ 3:49 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 3:49 AM। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਮਈ ਦੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ 10:02 ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ IHET ਜਿਹੜੀ ਹੈ, Integrated Homicide Investigation Team, has taken over the conduct of the homicide investigation in Surrey following an incident with 2 males have been died. At approximately 10:02 p.m. on May 10th, 2026, SPS officers, they respond to a call of a shooting in an underground parking at 7133B Street, Surrey. ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ they located 2 men suffering from the gunshot wounds and provided medical assistance until BC at EHS arrived. Despite life-saving BHS paramedics, the males were both pronounced deceased at the scene. ਸੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜਸ ਤੇ there is no suspect information to share. IHET ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਔਰ SPS ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, we can't say, we don't know. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂ ਸਪੋਰਟ ਅ ਲੋਟ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮੋਹਿਤ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਚਸਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਰਚਸਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 130th ਤੇ 76 ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CBC ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਕੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਲੀਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡੈਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਹੋ, ਚਾਹੇ ਵਟਐਵਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 72nd ਤੇ 120th ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਈਕ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 feet ਅਪ ਇਨ ਦ ਏਅਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। That was the video, you can see. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਦੀ
मतलब इट इज़ अ पॉपुलर, क्योंकि इस तरीके का इंसीडेंट देखा नहीं जाता। सो अदरवाइज एक एक्सीडेंट सी, तेज़ रफ्तार नाल बाइक जी लग रही है, ब्रेक वो नहीं लगी, जी कार है वो लैफ्ट साइड से मुड़ रही सी। सो ऑलवेज जो लैफ्ट साइड वाला उन्होंने देख के कोशिश करनी चाहिए कार मोड़न की। कार की स्पीड घट सी या वध सी, लाइट्स उत्थे किस तरीके दी लगियां सी, पुलिस के वालों जानकारियां दित्तियां जाणगियां। व्यक्ति जो जख्मी हालत दे विच दस्सिया जांदा है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। नाल दे नाल आपां गलबात करनी है कुछ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਹੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਨਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ। ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਾਲਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਰਾਲਾਗੋ ਬੀਚ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਡੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉਹ ਵਾਪਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਰਾਲਾਗੋ ਬੀਚ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੇਰੇ, ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਔਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਲਗਭਗ 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ I have just read the response from Iran's so-called representative. I don't like it. Totally unacceptable. Thank you for your attention to this matter. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਾਲਾਗੋ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ US ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਹੈ। ਵੋਲੰਟੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਖਰੀਦੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ WHO ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2026 ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਿਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਆ ਉਹ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਮਲੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ US ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਪੈਰਿਸ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਤ, ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1:20 ਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਟੋਵਾ ਵੁੱਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਅਲੈਜਡਲੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਥੀਆਸ ਵੁੱਡ ਤੇ ਰਾਇਨਾ ਵੁੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਡਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ 9:51 ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਲ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਲਮ ਸਟਰੀਟ ਟੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਟੋਵਾ ਜੋਸੇਫਾਈਨ ਵੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 2015 ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਡੌਜ ਕੈਰਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਬਡਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੂਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਬਲੌਂਡ ਹੇਅਰ, ਬਲੂ ਆਈਜ਼, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 1:20 ਤੇ ਇਹ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, 3:26 ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ? ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਪਤਾ ਕਹਿਤਾ, ਅਬਡਕਟਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲੋਕੇਟਡ ਸੇਫ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ अर्ਲੀ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇयर इज नो ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇयर ਆਰ ਸਰਟਨ ਅਦਰ ਆਸਪੈਕਟ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਥੈਫਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ 2 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਸਟ ਇੱਕ ਹੈਡਸ ਅਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਏ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਢਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਢਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਨ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕੋਈ ਸਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਜ਼ਨ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਉਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਬੇ ਵਰਗੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਕਾਂਟ ਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ, ਔਰ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਇਟ ਟੂ ਯੂ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਲਾਈਵ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 11 ਮਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਮੇਕ ਇਟ ਬਿਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਯੂ। ਆ ਦੇਖੋ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਕੈਡਿਊਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, PRC ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਟੂ ਪੇ ਅ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਚਾਈਨਾ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਇਟ ਟੂ ਯੂ, 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਓਪਨ ਦ ਅਦਰ ਪੇਜ। ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। So US President Donald J. Trump to pay a state visit to China. ਕਦੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ May 13th to 15th। ਸੋ ਅੱਜ 11 ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੱਲ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਔਰ 13 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। So foreign ministry spokesperson announces at the invitation of President Xi Jinping, President of the United States of America Donald J. Trump will pay a state visit to China from May 13th to 15th. Seems like ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਯਦ ਅਬਾਸ ਅਰਾਗਚੀ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੀ ਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਾਗਚੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਰਾਨੀਅਨ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਸਟ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਪਿਲਾ ਰੋਮੀ ਤੁਸ਼ੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ ਕਪਿਲਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, X ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਫ
ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਆਰਮੀ ਕੈਪਟਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਗਈ, ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹੈਂਤਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। WHO ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਹੈਂਤਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੈਂਤਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਜਸਟ ਟੂ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ BC ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਈ ਟਰਾਈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ WHO ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਂਤਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੈਂਤਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ WHO ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। WHO ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, we are going to discuss। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੋਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਤਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਤਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਔਰਤ ਤੇ 2 ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਤਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨੂੰ ਰੀਪੈਟਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਨਰੀ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਪ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੇਅਰਸ ਨੇ, PPE ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਮਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੀਪੈਟਰੀਏਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PPE ਪਵਾ ਕੇ, ਮਾਸਕ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਔਰਤ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੈਫਨੀ ਰਿਸਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 5 ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨੈਬਰਾਸਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨੈਬਰਾਸਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲੀ ਫੰਡਡ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਗੋਣਾ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, we going to discuss about this, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆ। Thanks, Maria. So next we're going to Dr. Diana Rojas Alvarez.
As I said, she's the health operations lead for the World Health Organization in Tenerife at the moment. Normally, her day job is head of emerging zoonotic diseases. She's head of that unit here at WHO. Diana, I chatted with you earlier. I know what you saw today, and I think it'll be very interesting for people to understand what's been happening. So over to you, please, for an update on what happened this morning. Looks like the video is frozen at the moment. She's going to be on. Hang on a second. Just hang on. She should be joining us. This is live. This is live. There you go. Hello, Go can ahead, you hear Diana. me? Over to you. Yes, thank you Yes, very we can. much. Thank you very much. And no, I just wanted to report that the operations here started from 7:30 a.m. in the morning. It has been extremely intense, but also very well organized. So everything started with the port health authorities going to the ship and assessing the health of all the passengers and the crew. And then they started disembarking by each country. So they started with the Spanish passengers and the crew. Then they are transported or bring to shore, and then transported in a bus directly to the aircraft where they are currently being they are going back to their home country. So this process had already happened for the people and the passengers and the crew from Spain, from France, Canada, and currently is in the process for the passenger and the crew from the Netherlands. So more operations will come during the day until sunset today. So once the sunset comes, the operations will stop and they will restart tomorrow early in the morning. So yeah, So it's not everybody. Sorry, Diana. So it's not everybody yet. As you said, it's the passengers and some passengers and some crew from Spain, France, Canada, and the Netherlands, and this is continuing tomorrow. Yes, so about 46 people will be disembarking today, and right now have disembarked already today, and the process will continue until the end of the day, and we restart tomorrow, and it's expected to end by the end of the day tomorrow. And about crew, some people, there've been a little bit of confusion. Can you just clarify, some crew are off and some crew will be staying on the ship? Yes, absolutely, because the ship needs to go back to the regional port in the Netherlands. So approximately 30 members of the crew will continue in the cruise ship up to the Netherlands, accompanied by a medical team. So Diana, you have been alongside Dr. Tedros today. You've been helping to translate some of the discussions so that he's in the meetings and he's fully hearing and understanding and able to input on those discussions today. Without asking for details of those discussions which are closed, those planning discussions, can you just tell me what the mood has been in the meetings that you've been in, what the sense you have gotten from everyone is? No, I guess most of the sense here is how proud we all are of the solidarity and the work that has been done by the national authorities and coordinating with the other countries from the EU. We have the European CDC here. We have several partners here. We have the EU Commission. So it's incredible to see all the coordination and how things are currently going according to plan. Thanks, Diana. Stay on the line. I want to come back to you later for any further input, and also to ask you at the very end if you could make some points in Spanish, because I know the Spanish-speaking world is particularly interested in this whole outbreak for a variety of reasons. Dr. Van Kerkhove, I wanted to come to you because one of the points of confusion is those who have been following closely understand that this is a virus that has a relatively long incubation period, meaning the person can have been exposed to the virus can be in their body, but they don't get sick until 6 to 8 weeks longer. And so people are asking, well, how do you make sure that for the next period of time, as they return to their families, as they transit and return to their families, that they don't potentially, obviously unwillingly, pass on the disease to someone else? So what has WHO recommended and what's in place? Yeah, thanks very much. So
like Diana has said, and like we have explained, it's a very coordinated action to get the passengers and the crew safely home. They're very anxious to get home. We understand that completely. So there are many different steps that are underway. So first is the medical check on board. So we just check to see if anybody has any symptoms, anyone is feeling unwell. If there is anyone that's unwell that has symptoms, they will be medevaced home. They won't actually go on the same plane as the others. And then at the home country, where the passengers and the crew end up, and all of this is being coordinated, our recommendation is for active follow-up, which means daily monitoring of checks in terms of checking for fevers, checking for any types of symptoms, and that they be in either home quarantine or that they be in an in-facility quarantine. And our recommendations is for 42 days. And that's basically double the incubation period that we have, or the longest of the incubation period that we have. I think I just misspoke. It's actually That's up right. to that. I did, because Yes. I'm thinking, I'm sorry. I'm doing the math here. So It's no, I'm 21 sorry. I'm is sorry. 3 So weeks. it's actually for the full up to 6 weeks. Right. So for the Andes virus, we do know for hantaviruses it can go up to 8 weeks, but for the Andes virus, it's really 6 weeks. So let me be very clear. Let me say that again. So our recommendations for the passengers and the crew who are on board is that they have active monitoring and follow-up, which means daily health checks, either at home or in a specialized facility. We are leaving this up to the countries themselves to actually develop their own policies, but our recommendations are very clear. And this is really a cautionary approach to make sure that we don't have any opportunities for this virus to pass from others. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ WHO ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। WHO ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਵਰੀਡੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕਅਪ ਉਹ ਕਰਾਓ, ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ BC ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Just give me only 1 minute. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆਏ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 1 minute. Hello, good afternoon, everybody. Thank you for being here. I'm Dr. Bonnie Henry. I serve as the Provincial Health Officer here in British Columbia, and I'm joining you today from the traditional territories of the Lekwungen-speaking people, the Songhees and Esquimalt First Nations, and I'm reminded today, particularly on Mother's Day, of the role that we all can play, taking the example from the latest information about protecting Mother Earth as we go about our business today. So I'm here to talk about what's happening with respect to the outbreak of an unusual strain of hantavirus that we're seeing unfold before us. And I want to begin by acknowledging that the news like this understandably causes concern. I certainly felt it myself when we heard those first reports, and particularly given the experiences we all went through in 2020 and since then with the COVID-19 pandemic. And I would say that most of us have not fully recovered from everything we went through. But it is very important to be clear. Hantavirus is very different. It is not a respiratory virus that spreads as easily as COVID-19 or influenza or measles, which is another one that we're, of course, been seeing lately. It doesn't spread in the same way, and it's not considered a disease with pandemic potential.
Having said that, it is very concerning for the people that have been involved, particularly on board the MV Hondius. And so that is what we're concerned about today. There were 6 Canadians that we know were aboard the MV Hondius. 2 have already returned home to Canada and, as you know, are currently isolating in Ontario. Today, May 10th, the 4 remaining Canadians are expected to arrive sometime later today in British Columbia via chartered flight accompanied by a Public Health Agency of Canada quarantine officer. At this time, we've been in contact and we know that the returning Canadians, none of them are showing any symptoms of this illness or any illness, which is good news. When they arrive in British Columbia, they will be screened and assessed again, and we'll do a handover with the quarantine officer by our local public health officials, who will then provide them with direction on all of the required public health measures, including the requirements for self-isolation and monitoring. Our primary concern is the health and well-being of these 4 Canadians who have been through what can only be a harrowing situation. We know as well the incubation period of this strain of hantavirus can be as long as 6 weeks. So we're at actually a critical period. We know the median incubation period is about 15 to 18 days. So we're still in a period of time when we may see more cases arise from the, I believe it's 168 or so people who are still on board that vessel. So we will be in supporting them and ensuring that if anybody develops symptoms, they can be safely tested and cared for. If these 4 people remain without symptoms and well, which is what we hope, they will isolate for an initial period of 21 days from their last potential contact with somebody who had hantavirus. And so that we've been working with the Public Health Agency and WHO, and we're considering that May 6th, which is the day that there were 3 additional people on board the vessel that were evacuated, including the ship's doctor. So we'll be watching carefully what is happening globally as well. So we'll be in contact through the Public Health Agency, WHO, with all of the other countries where people are returning today and tomorrow. So that will give us a better sense of the risk of the people who had been left on board the vessel until now. If any of them start to develop symptoms, which is possible because they were exposed up until a few days ago, then that helps us do a more detailed risk assessment of the individuals that we'll be caring for here in BC. So that will help us determine the risk as the situation evolves. And so the maximum incubation period that we know is about 42 days or 6 weeks. So that's sort of the outer limit of what we would call the concerning period. And we've been looking at the guidelines that have come out of several different countries and WHO, and things have been changing a little bit. Initially, the guidance that we had from the folk in Argentina who've been dealing with this strain of the virus was a maximum of 45 days. But now with WHO, we've been looking at a bit more closely, and people are comfortable with 42. Doesn't seem like a big difference, but if you're somebody who's at risk and isolating, it can make a big difference. So you would have heard from Ontario, for example, that they initially started looking at 45 days. So that's the absolute outer period that we would be concerned about. So just to reiterate, my office, the Office of the Provincial Health Officer, our local public health teams, and several regional health authorities here in BC. We've been working very closely with the Public Health Agency of Canada, the Public Health Agency Quarantine Service, Global Affairs, CBSA, the whole groups of people that are really necessary to have a safe repatriation of people, to make sure that the necessary plans are in place every step of the way until they arrive here. When they arrive here, assuming that everything goes as planned, we have safe lodgings that have been secured for the period of the isolation period. And after their health assessment by our local teams, the 4 people will be transported directly to their individual lodgings.
At no point do we expect them to be in contact with the public during this arrival process or during their isolation period. And they will be monitored daily by our local public health teams to ensure that they remain well and that they're safely isolating, and to make sure that their mental and physical needs are met. In the unlikely event, but it is possible, that any of these individuals develop symptoms, we have, again, very detailed plans in place, and we're well prepared. We have protocols to be able to safely do assessments and testing. We have the ability to do the testing for hantavirus, and we have special clinical capacity to safely assess and care for somebody, even with a potentially severe disease like hantavirus. And that includes, if absolutely necessary, we have a specialized biocontainment unit treatment center at Surrey Memorial Hospital that we've used for a number of different high-threat pathogens, we call them, people who have concerning illnesses, most of which come from other places, who need special infection prevention and control and specialized care. So we have protocols in place that if we need to, we can have one of these people be cared for there. I do want to say that, we don't have that strain of hantavirus in British Columbia or Canada, but we have seen hantavirus here. The strain that we see in BC is called the Sinombre strain, and like all hantavirus infections, it causes very severe infection. We know that of the 143 cases that have been reported in Canada since we first detected this virus, 34 people have died. And I know from personal experience that, not myself, but as a physician, that it causes very severe illness that can lead to lasting effects in people. So that is something that we are most concerned about right now, making sure that even though there's no specific treatment, we know that getting early supportive care and early treatment, including ventilation if necessary, can really improve people's chances of surviving and not having fewer side effects. So that's the thing that we're focusing on. Just for numbers, our last 2 cases we had in British Columbia were in 2023, and we have an average of 0 to 2 cases per year since it was first detected in the early 90s. So I also want to say that we have a strong public health system in this province, and we've been tested, as you all know, over the last 6 years with the pandemic, with the measles outbreaks, and with other things that have been going on. We have highly experienced clinical teams and a well-established surveillance and response measures to manage a situation like this. Our priority, as I've said, first and foremost, the health and safety of the Canadians returning home and of everybody here in British Columbia. And I want to reassure people that we are taking every measure to minimize and eliminate any risk to people here in British Columbia. As these people, as we know, these 4 people, 4 Canadians, are asymptomatic, public health protocols are in place, and this situation is being carefully managed every step of the way. Also want to acknowledge that this has undoubtedly been a stressful and difficult experience for the Canadians and everybody aboard the MV Hondias. They have been through several challenging weeks when a lot was not known, and of the 8 people that we know have this virus, 3 of them have died. So that's a particularly challenging and frightening experience. And I know they are undoubtedly looking forward to being back home in Canada, where they can get the care and monitoring they need. And I would ask that people respect that privacy, especially early on as they arrive, hopefully sometime later today, so that we can get them safely settled and isolated. And in that note, we'll be looking to provide another update tomorrow so that we can provide as much more information that we have, and we can give an update on how the processes go as the day unfolds. At this time, everybody in BC can be reassured that secure plans are in place,
The response is coordinated, and I can't say enough how grateful we are for the ongoing communication and coordination with our partners across Canada and globally in this very challenging situation. And I am very confident that this can be done in a safe and supportive way for everybody. So thank you very much. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਇੰਦਰਾ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। No other issue demonstrates it better than the issue of stolen Ukrainian children. International Coalition for the Return of Ukrainian Children. New tools need to be invented, and enforcement needs to be. The International Criminal Court issued arrest warrants, and the UN Commission called these deportations a crime against humanity. But these steps are not enough. And I will urge additional and very specific sanctions to increase pressure on Moscow and every Russian involved in this state-led children abduction. I welcome today's EU Foreign Affairs Council decision to impose new EU sanctions against those responsible for crimes against Ukrainian children. I also thank the UK and Canada for new sanctions. Today, I want to see our coalition moving from strong statements to stronger action. In December, we managed to secure a UN General Assembly resolution. Today, I want us to work on the strategy for its implementation because this is not about concerns, it's about returns. More than 2,000 Ukrainian children have already been returned, but thousands are still waiting, and time matters enormously. Every additional month means more propaganda, more pressure, and more attempts to erase their children's identities. This is why accountability matters. Crimes against children must never become normal, and they must never go unpunished. Today's meeting shows that this coalition is growing. More and more countries understand that protecting children is not only Ukraine's issue, it's a moral responsibility of the entire international community. Ukrainian children are not a matter for negotiation or compromise. Their return is unconditional. A real just peace will only come when every child returns home. This is what today's meeting is about. Thank you. Thank you. Ministre Anand. Bonjour tout le monde. C'est un grand honneur pour moi d'être ici avec mes collègues pour pousser pour le retour des enfants ukrainiens. C'est un objectif important et on va continuer de travailler là-dessus. Canada is honored to co-chair the coalition for the return of Ukrainian children. And Andre, it was last fall at the UN General Assembly that we discussed holding this very summit here in Brussels. And it is wonderful to see that it is taking shape. And I thank
all of the countries who have come to the table to say that this is an important objective that we all have to band together and fight for. The coalition for the return of Ukrainian children has been useful because it has garnered international attention on an issue that Russia wants the world to forget. Maintenant, nous avons 49 membres since the last high-level meeting. In fact, Cyprus, Switzerland, Monaco, Panama, and the OSCE Parliamentary Assembly have joined. It is a sign that more and more countries find it completely reprehensible, as does Canada, that Russia is stealing Ukrainian children, indoctrinating Ukrainian children, and refusing to return these children to their families. From Canada's perspective, our collective efforts have to focus on three priorities. Returns. Ukraine and its partners have done significant work, but the pace will continue to increase. As Kaya said, we have already 2,100 children returned, but at least 20,000 cases remain open. The second focus is going to be rehabilitation and reintegration, making sure that children who have been traumatized by prolonged separation from their family, from their community, from their culture, are able to have the psychological care and support from a community perspective going forward. And thirdly, it is accountability, la reddition de comptes. La déportation illégale et le transfert forcé d'enfants ukrainiens par la Russie constituent une grave violation du droit international. Donc, le Canada est là toujours pour le droit international. On va continuer de travailler avec nos partenaires toujours là-dessus. I want to conclude by saying that this summit is not the end of this effort. In fact, we are going to continue to work together to build the coalition of more and more countries to ensure that we're collectively working to bring the Ukrainian children home. And in that vein, I want to indicate that Canada will be hosting a summit on September 28th and 29th in Toronto. That's this year, so that we can continue the efforts. We will build on the work that we accomplished today. We will ensure that we are unified in our efforts to bring the Ukrainian children home to their families where they ought to be. Thank you. Thank you, Minister. Commissioner Kos. Thank you, Kaya, Andre, and Anita for the collaboration and support today, and to all those participate. ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਾਇਆ ਕਜਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਬਰਸੈਲਸ ਤੋਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੇ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰਨਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ US ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਾਂ US ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ US ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ। And have done so much since then, and we're so grateful. We had something passed within 2 days after That's that. great. So That's it was exactly really pretty right. amazing. You don't see that happen very often. But this will be supplemental option available to those who need it, much like vision or dental insurance. So we're bringing it right down into the mainstream. By offering coverage for care at every step, the fertility journey is a very interesting one, very complex it was, and we're making it much simpler. This will hopefully reduce the number of couples who ultimately need to resort to IVF because challenges can be identified and addressed very early in the process. This is a new benefit. This is a benefit that so many people have called me about. I mean, it's incredible. Oz and Bobby, I can tell you, we speak about it a lot. So many people have called me about we have to do this. They've been waiting for it for a long time. But this is a new benefit or an option that will be a major help for millions of American moms that will result in more beautiful American babies. We like that. To further reduce the cost of fertility care, my administration has negotiated unprecedented most favored nation agreements with all of the world's leading pharmaceutical companies and nations. You think that was easy? That was not easy. The nations in particular, I tell you, I did challenge them with tariffs. You don't want to give us what you want? I'm putting tariffs on your nation. Sir, we'll give it to you immediately. Which actually, you think Biden could do that? I don't think so. Nor did he try, Bobby, right? They didn't even try. He did not. They never tried anything. One drug commonly used in IVF has gone from, as an example, $966 to $168, a difference of 500%. This is the most incredible thing. It's not talked about by the fake news. It's sad because it's the biggest thing to happen. I think we're getting drug prices, prescription drug prices down by 400 or 500%. Or depending on the way you want to phrase the question, you could say 400, 500, 600% Oz, and you could also say 80%, 70%, etc. It all depends on the way you phrase the question. I like the 500 better. And since we launched that website just a few months ago, it's called TrumpRx.gov. It's through the roof. Is that a correct statement? And by the way, you tell them that was your idea to call it Trump. That wasn't mine. The president did not propose that name, but everyone else thought it was a great idea. It is working spectacularly well, incredibly effective at so many things that there's not an American around buying medication who should not check TrumpRx.gov first. We propose, Mr. President, it's going to save us $600 billion over the next decade, the kinds of savings we're going to achieve from the most favored nation drug pricing that Secretary Kennedy organized. And the media doesn't write about it. If a Democrat proposed it, it'd be front page news every day for the rest of your life. The media, they don't want to write about it. Think of it. We're reducing drug prices by 500, 600%, or 80%, or 75%. Anyway, it's all about the phrasing of the question. And the media doesn't write about it. It's amazing. It's so sad. It's so biased. And that's why the media, their approval rating went down just today, 12%. You're 12%. That's why I got elected with 97% bad stories. I won in a landslide because you have no credibility. So I wish the media would write about it. It's probably the biggest story. Certainly it's got to be maybe the biggest story in medicine, if you think. I mean, when you get drug reduction prices of 60, 70, 80%, a pill that costs $10 in Germany, costs in New York City, costs $130, $140. Now the pill is going to go to $20 in Germany and $20 for us. So we're going to have the lowest prices anywhere in the world. And we can't get a story about it. They won't write it. It's the biggest medical story there is, and we cannot get a story about it. I think I'm going to ask Walmart for a little help if they don't mind. Because you people say you get very good publicity. I think if you can explain the trick, and let me know. But since we launched the website just a few months ago, over 19,000 Americans have used those fertility medicines, and
discounts and saved more than $15 million just in a short period of time, very matter of weeks. The Council of Economic Advisors projects that the number will rise to $4.6 billion over a fairly small number of years. Nobody's ever seen anything like this. And we had to get the countries. First, we had to get the companies. And the companies were pretty good, but they knew I couldn't get the countries. So they didn't care that much. I think that's when we got the countries, I think they said, what's going on? And yet they've done fine. They do more business and they do it from, they made it up in volume, right? They made it up in volume, as the old story went. There are many other ways our administration is supporting moms and women. We passed the largest working family tax cuts in American history. By far, we passed the largest tax cuts, not only for women, for everybody, but for women. So many working women, we passed the largest tax cuts in history. We also made a historic investment in rural health with $50 billion distributed across all 50 states, and that gives each state a lot of money over the next 5 years. $10 billion has already been distributed, and you see the results all over the rural part of the United States, which I'm proud to say I won by about 80% of the vote. And many states are investing and approving maternal health care. Every Democrat in Congress voted against this historic funding. The Democrats, well, they suffer from Trump derangement syndrome, to be honest. They don't even know what they're looking at. They can't even see straight. But I have a new way out. I'm going to propose something the opposite of what I want, and we will have massive amounts of legislation. No, just all I have to do is Genius idea. we will not build the wall. And they'll demand it as it is. Diabolically clever. No, I'm going to do it, Katie. We'll put it in. I think you're I'm going to go the opposite. Whatever is bad, I'm going to go for it, and they'll approve what's good finally. Now, they've got serious Trump derangement syndrome, which actually is a disease. I'm hearing it is actually a disease. It's an honor. Today, we're also enacting groundbreaking child care reforms to improve federal child care programs, including Head Start and Child Care Development Fund that goes to each state. It's big stuff. These reforms will give states more flexible, lower costs, increase options, and empower parents to choose what care works best for them. There's a lot of options that you're going to have. Under this plan, you have, I think, pretty much maximum options. And that's what we're looking for, maximum options at the lowest cost. And you've got a cost that if you were here a year ago, or if you were here like during the last administration, you're talking about a cost that would be 8 to 10 times more expensive than what we're doing. And same exact prescription, same exact medicine, same care at 10%. It'll also free up child care funding for hundreds of thousands of additional children to support stay-at-home parents. In recognition of this ambitious agenda to support American mothers, today we're announcing a new website that is online right now. It's moms.gov. Moms.gov. You couldn't have put that in the Trump deal. You had to give me a new one, competition. This guy, he wants to make me work so hard. So explain moms.gov, would you please, Dr. Ross? Well, we're going to have a whole discussion about it, sir, a little bit later. If we could, we want Katie to speak a bit about the first issue you mentioned. But moms.gov is a beautiful site. Folks want to check it right now while we're talking. Yeah, you really should. And it's pretty incredible. Something that Senator Rubio and I tried to do, sir, but you're the one who actually did it. Along with Well, I like TrumpRx.gov. I feel like that. No, I mean, I love moms. I love moms, but I like TrumpRx.gov. You put me in there, I got to make sure it gives me competition now. You want to work? That's all right. We're only kidding. I have to say we're kidding, otherwise they'll do. Trump and us had a major dispute. It was terrible. When Bobby broke them up, it was a terrible, terrible dispute. These people. I encourage every mom to visit this new page where they will find helpful information about addressing clinical care, pregnancy resources, nutrition tips, Trump RX, and Trump accounts. Trump accounts has been amazing for the kids. It's Michael and Susan Dell. They put in $6,250,000,000 started it, and that's another one that's gone through the Trump accounts.
where young kids, they turn 18 or 20 or 21, and they feel like a billionaire. I used to say a millionaire, now you say a billionaire. But they certainly feel rich, as opposed to having absolutely nothing. It's so popular. So many people do it. We have people, in one case, took over the entire state of Ohio. It's putting up the money for every kid in the state of Ohio. Supporting the journey of American moms at every stage is so important to the success of our nation. I'd now like to ask Senator Katie Britt. She's the one that got me into this, I have to tell you. I hope she always remains loyal to me so I can continue to support her. I would hate to go against her. That will never happen, Katie, right? That's right, sir. But to say just a few words, she's really a fantastic woman. She's a great senator. And I got lucky. I was supporting somebody else, and then I realized that somebody else wasn't very good. And I said, who's that young woman I met that was so impressive? They said, her name is Katie Britt. I said, let me talk to her. I talked to her. I endorsed her. She won a landslide. And you've been winning in landslides ever since. So you've been doing a great job, Katie. Thank you very much. I thought I should explain it. Thank you. To say a few words, Katie's going to say, and followed by Monique Pruitt, and then Olivia Walton, then Dr. Oz and Dr. Dorothy Fink, and Dr. Alex Adams. And you'll speak not too long because I am being waited on by a large group of generals. And that's also important, you know, having to do with the absolutely lovely country of Iran. That's the way they pronounce it. Well, we will get started then. Okay. Mr. President, thank you for your work. We are here, guys. This is another example of promises made, promises kept. I mean, we look at what President Trump did when we dealt with this issue in Alabama. He stepped up to the plate immediately to make sure that we had nationwide access to IVF, to making sure that we had comprehensive fertility treatment, so that men and women, couples who were longing for their child, could continue to have that hope and also have that reality. Today doubles down on that yet again. I mean, we see the savings that have happened across the country, and I've had more and more people come up to me and tell me a story about what it has saved them. But we also know that there was opportunity for continued growth. President Trump saw that and he acted on it. So now more people are going to have access through their employer, just like they would dental or vision insurance. And there are people right now who this is out of reach because of affordability, and President Trump is bringing that back in. When you look at the comprehensive nature of what we're doing today and coming on the heels of Mother's Day, I mean, we are thrilled to support mothers everywhere. Whether it's that mom that is getting to experience growing life for the very first time, or the one chasing toddlers or wrangling teenagers, or being there when their adult child calls for advice. Moms are the heartbeats of our families, our communities, and our country. President Trump knows that, and he's made sure we've created a comprehensive culture of life. That's what you see right now with moms.gov. Moms.gov was something that then Senator Rubio and I talked about doing with Senator Kramer and now Senator Schmidt, but of course, President Trump is actually the one that put it into action. It supports moms through the prenatal, postpartum, and early childhood development stages of motherhood. Also, as we tackle rural health, look, I stand up here in front of you not only as a mom of two, but also as someone who lives in the great state of Alabama, where about 28% of women live in a maternal care desert. The work that we did in the Working Families Tax Cuts, guys, that hits it head on. We have an opportunity now to reach those who haven't been reached. When we look at maternal mortality rates, we continue to invest both in the research that will help us resolve that issue, but also in the women that deal with so many issues during their pregnancy. We want them to be supported. And then in addition to all of that, childcare. So we know last year alone, you had about 455,000 women leave the workforce due to affordability and accessibility of childcare. We've often said, and the president and I have talked about this, if you have or want the opportunity to stay home, we want that for you. But if you want or need the opportunity to re-enter the workforce and want to be a part of building back America, like President Trump is doing, we don't want affordability or accessibility to be an impediment to that. So not only at his direction, and I was proud to lead the effort in the Working Families Tax Cuts to modernize the tax code to make sure that childcare was front and center for the first time since Ronald Reagan, sir, you're the first one to do it. Yeah. But today, that comprehensive nature of whether you're staying home or you're in a faith-based provider or you have a child care center,
that you lovingly send your child to during the day as you work to provide for your family. Today, that is easier as a result, and we are proud of what that means for the economy. We know 24% of young families, young families spend about 24% of their annual income on childcare. So, Mr. President, thank you for all that you've done creating a comprehensive culture of life. This is really groundbreaking. So do you see now why I endorsed her? So yes, and always will. I'd be afraid not to. She also is married to the largest human being. It's right there. Her husband is great. He's a 11-year player in the NFL, an all-star, one of the greatest college football players ever at what he does. So he's a fantastic person. Both two really fantastic people. Monique Pruitt speaks about Trump RX. Yes, sir. Well, thank you, Mr. President and Senator Brett, for all the work and the teams that have done so much around this. This is a very important topic, so glad to be here. I personally use Trump RX and have saved thousands of dollars on my medication. As President Trump mentioned, a lot of insurances did not cover this. Looks like they will be now, so that's wonderful. Thank you. Even so, some don't cover the medication portion. That can be a separate pharmaceutical cost. So Trump RX has brought a lot of the prices of medications down. For me personally, Gonal F has been one of the main medicines that people use for egg retrievals, and that I cannot find it anywhere on any other website or for cheaper. So thank you so much to you guys for doing all the work. We really appreciate it from the IVF community. It's been amazing, hasn't it? The difference in cost. It's just incredible. I mean, you're talking about something where it goes down 5, 6, 7 times. And I tell the story often. I was so proud. My first term, 1/8 of 1%. I reduced drug costs during my 3rd year. 1/8 of 1%. And that's the first time in 28 years that prices went down. And I was so proud. I had a news conference remember that? I was there, yes. Ladies and I'd like to just say that prices have gone down 1/8 of 1%, which is the first time in 28 years that prices have gone down for prescription drug prices and other. I was so proud of that. And now I reduced them by 500%. Perhaps that's experience. I always knew that, we were being just absolutely decimated. But, I was hunted. I was the hunter now. I was the hunted then. And I had to devote a lot of time to that. Otherwise, I wouldn't have been too effective. Yeah. If I was out of office, I wouldn't have been. I was hunted by some very bad people. Now I'm the hunter. It's much better when you're the hunter. But these are bad people, and they'll give you no support at all, no matter how good it is. I mean, as an example, I don't know what the numbers are, but if we go to Congress to get something approved, which we get, but you can say that we're going to reduce drug prices by 80%, and we won't get one Democrat vote. I don't know how they get away with it. That's why we call them the Democrats. We have a name. They're Democrats because they're dumb. They're dumb people, and they just can't do it. I've been waiting so long for them to change, but they just keep losing, and they're going to keep losing with their policies. But we reduce prices by 70-80%, and it's such a big deal. I'd like to ask Olivia Walton, who's here with her very handsome husband, Tom. Thank you, Tom, for being here. Thank you very much. And you're going to speak about maternal health care. Mr. President, I'm going to introduce Olivia. If you don't Okay, mind. good. Before we leave the last topic, it's the leader of EMD's Rana, which makes one of the most important fertility drugs is here. Just to remind you, because you've been giving different percentages, Monique's price of getting a product is 1/10 of what it used to be. So 1/10, forget about percentages. That's an easy number to remember. And the fact that we were paying 10 times more for that same drug in America is embarrassing. It changed under the president, and presidents have known her for a long time, but it takes guts to take on important lobbies. So why didn't they get it done? Well, the main reason is they were intimidated. They're scared. Or incompetent? Or incompetent. But I've had plenty of conversations with the president when he says he doesn't care, he wants to do the right thing, and this is a good example. Absolutely. Excuse me, Katie Britt's husband's here. I just spotted this very large answer. That's a great guy. Okay, go ahead. So let me speak a little bit about the reality that 1 in 3 Americans are underbabied. What does underbabied mean? That means that you either don't have any children or you have less children than you would normally want to have.
And to Katie's point, we have a crisis that's causing our fertility rate to drop below 1.5. The replacement rate is 2.1. So we're way below what we need just to replace the people that we have in America. And one of the challenges is that rural America, where there's 60 million people, have a mortality rate, maternal mortality rate when they have babies that's about 30% higher than if you live in an urban area. One of the ways the president wanted to address this was creating something in the Working Families Tax Cut legislation, which is, I think, the most ambitious, fantastic program ever written to help fix the healthcare system. The president saved Medicaid in the Working Families Tax Cut legislation. He also invested with Congress's help, and Senator Britt and her colleagues voted for this on the House, to put in $50 billion into rural health care. That's $10 billion a year for the next 5 years. All the money went out the door on time, and it's being used for incredibly beneficial advances to help Americans living in rural America have babies safely. Your zip code should not determine your mortality rate if you're having a baby. That is going to change. There's a great program in Southern Alabama. They call it LA, Lower Alabama. I love that you know that. Yes, I've been there. And that is allowing us to use these new ultrasound probes now if you don't have an obstetrician in your county, because in many counties in LA, which is Lower Alabama, that is the case. We have states, and all the governors are embraced on this, investing a lot of money training more people to work in rural America. And we're also using telehealth tools. So you have big, sophisticated urban centers adopting smaller facilities and clinics so they can help moms deliver babies wherever they may live. You don't have to drive across state to get there. Now, as great as this all is, and as fantastic as it has been to have 50 governors, in this case, Mr. President, even the Democratic governors are on board. It's such a good offer. It's such a beautiful way of keeping your people healthy that everyone's embraced this program. We still can't do it by ourselves. We have to invest in the American people. We have to have governors and private sector partners that make this happen, as well as, and I hope the Secretary can speak to this in a moment, because MAHA is probably vital to this effort. You have to get moms healthy enough to do the most creative thing the universe knows, which is making babies. So Olivia, maybe you can take the message around the private sector involvement, how you and your family have gotten involved in this and led the way, and maybe we can talk about MAHA afterwards. Sure, I would love to. And first, thank you so much, Mr. President. Thank you, Dr. Oz, and thank you, Secretary Kennedy. Thank all of you for making maternal health really a national priority. It's an honor to be here today with all of you. This $50 billion in rural health funds, this really represents a transformative opportunity to invest in maternal health care. And in fact, it's what's given us the confidence to launch Healthy Moms, Healthy Babies America, which is our campaign. It is bipartisan. Dr. Oz is right. Democratic governors across the country are also very interested in doing this. We have a simple goal. We want to cut the U.S. maternal death rate in half in 5 years. That sounds audacious, but I am confident we can do it. I am confident because we have the federal leadership, because President Trump wants to make America the best place to have a baby. I'm confident because we now have this $50 billion, money that's already going out to the states that we can actually leverage to pay for some of this. And I'm confident because honestly, we know how to fix this. The vast majority of infant and maternal death is preventable. We know the solutions. Maternal health is rural health. You heard the numbers from Dr. Oz. I'm here today as a mother from Arkansas. I have 3 young kids. I live in a very rural state, and I'm thrilled to say Governor Sanders is taking maternal health head on and has made some incredible progress. But in rural America, it is hard to have a baby right now. It is hard to get care. We have moms driving for hours to get to the OB. Most moms don't have the time to do that, and a lot of moms don't have the money to do that either. And then after they have the baby, they're not going back for any kind of checkup. For those of you who know, who've had a baby, what's the standard of care? They say, come back in 6 weeks. It's not a good idea. You all know how precarious those precious few weeks are. You need help sooner than that. And by the way, not all this care has to be done by an OB. It can be done with doulas and nurses and midwives. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਉੱਥੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਔਨ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਚਿਲਡਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Canada Prime Minister Good. Mark Carney virtually attend करेंगे. So, can we ask also colleagues to take their seats as we are a bit behind the schedule, so I apologize for all those who were timely and in time here. Dear Minister Sibiha, dear Andre, dear Anita, dear Minister Anand, so Commissioner Kos, dear Marta, Excellencies, thank you for being here. No matter whether you are a few kilometers or 10,000 kilometers away from Ukraine, the pain inflicted on Ukrainian children leaves no one untouched. And I really welcome that we have here this meeting of the International Coalition of the Return of Ukrainian Children, which I'm proud to co-chair with Commissioner for Enlargement, Marta Kos, and also together with the Minister of Foreign Affairs of Canada, Anita Anand, and Minister of Foreign Affairs of Ukraine, Andrei Sibiha, addressing one of the most heinous crimes that Russia has committed since the beginning of the war of aggression against Ukraine remains as important as ever. And your presence today sends a strong signal on our determination to support Ukraine, making sure every child is returned. So I ask all of you to watch a video address by President von der Leyen. Please, can we show the video? President Zelensky, dear Volodymyr, Prime Minister Carney, dear Mark, thank you for hosting this event together on an issue that is so dear to our hearts. Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, last year I met two Ukrainian heroes I will never forget. A young boy named Sasha and his grandmother, Ludmila. Sasha was only 11 when Russian soldiers took him from his mother. They wanted to bring him to Russia, give him Russian parents, a Russian passport, a Russian life. But Sasha rebelled. With the help of his grandmother and the Ukrainian government, he managed to go back to free Ukraine. Today, Sasha shares his story with as many as he can, because he's still trying to find his mother, but also because he wants all Ukrainian children like him to get back to their homes. When I met Sasha, I promised that we would do all we can to help. And this is why we decided to join forces with Ukraine and Canada and to invite all of you to Brussels today. Tens of thousands of boys and girls remain trapped in Russia, frightened and longing for their families and loved ones. Many have already been rescued, thanks to the efforts of the Ukrainian government, civil society, and all of you in the International Coalition for the Return of Ukrainian Children. But every child that is held captive is one too many. And we will not rest until every single one of them is reunited with their families. Today we gather to make a practical contribution. With support to trace and return as many children as possible, and with sanctions against the perpetrators. But we also want to send a political message. The return of each and every Ukrainian child taken by Russia must be a central point in any peace agreement. Because how can a nation choose its own future if its children are denied theirs? Their freedom is Ukraine's freedom. Their future is our future too. So thank you all for being here today, and let's bring them home. European Union. Thank you to President von der Leyen. And now I invite everyone to watch the video addressed by President Zelensky. Hopefully we can connect that soon. Virtual शामिल हुए President Zelensky. Dear Ursula, dear Mark, dear friends.
I'm grateful to the EU and every country taking part in our coalition to bring back children who were abducted by Russia. It matters that we share a common purpose to investigate these abductions, to return the children and to help them rebuild normal lives with their families. This is not something abstract. Every case is the story of a real child and a real family. And by saving these children, we give a chance not only to them, we give a chance to our countries so that the values that define our lives do not turn to dust. And this raises a fundamental question. How did it become possible for Russians to simply abduct tens of thousands of children, hide them, tear them away from their families, and then teach them to hate the very country they were abducted from? When a country becomes such an evil force, a force that does not stop even at destroying the lives of children, this cannot be treated as just a regional problem, something happening somewhere far away. If a country commits such crimes against children, it means it is capable of any crime. And that is exactly why this challenge requires a global response. Now we truly have a global coalition from Canada and Latin America, from the United States and Argentina to Europe and Japan. And today, Switzerland and Cyprus are joining our coalition. We now have almost 50 countries standing together in this coalition, and I am grateful for that. Almost every month we see results. Children come home, but many more still need to come home. We must clearly document where the children are, track the full chain of abduction and the cover-up of this crime, bring the children back and help them find themselves again and return to normal life. None of this is easy, but it is good that our Bring Kids Back UA initiative is working. It's good that you are active at the level of the European Commission, European institutions, international organizations, and the leadership of every country. And I'm especially grateful to the first ladies who helped to secure the release of these children. All of this must continue. Please continue to support the specific practical work of Bring Kids Back UA, including through the Rapid Response Instrument and through project in tracking, reintegration and rehabilitation and strategic communications. This issue, the return of our abducted children, must stay at the top of the media and political agenda. And there must be sufficient resources for legal work. The International Criminal Court has issued arrest warrants for Putin and his accomplices in the abduction of children. This is a global case, and it must have global consequences. Everyone who commits crimes against children must truly feel that this is wrong. Today, we have new sanctions against those who abduct children and try to normalize it. And the pressure on Russia must not ease. Sanctions work, and the world has power. Please use it right. Thank you, dear leaders. Thank you to the Bring Kids Back UA team. And thank you to all journalists, civil society politicians, to everyone who helps protect lives. Slava Ukraini. Thank you to President Zelensky, and now I will deliver my own remarks. Yesterday was Mother's Day, and I had the discussion with my son, who is 14-year-old. So I was telling that there are 20,000 children who have been taken from their homes and deported. And he said to me, in my school, there are
20,000 children. So that means 20 schools full of children. And that is a lot. Having one's child forcibly taken is the worst nightmare of any parent. Yet it is the lived reality for thousands of Ukrainian families. Russia claims to be carrying out humanitarian evacuations, but no Russian system exists to repatriate Ukrainian children. Once in Russian hands, in camps, military training facilities, in occupied Ukraine or elsewhere in Russia, Ukrainian children are instead subjected to indoctrination, their names are changed, their identities wiped. It is Russian government policy, approved by Putin himself, to erase the identity of Ukraine by using Ukrainian children. Let's not forget that in 2023, the International Criminal Court issued 2 arrest warrants for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova for the war crimes of unlawful deportation of children and the unlawful transfer of children from occupied areas of Ukraine to the Russian Federation. Our task, not only as politicians, but as human beings, is to prevent this from happening, to ensure every single Ukrainian child is returned home and has the support they need to recover. You, the members of the coalition, can do this in multiple ways. For example, you can support President Zelensky's Bring Kids Back initiative, which Andriy will say more about. Endorse Ukraine's tracing mechanism, which is helping to locate the children, work to implement the UN resolution agreed in December, which the European Union co-sponsored. The aim is to increase the role of the UN in this process and make use of all the relevant bodies of the UN to locate and return Ukrainian children. You can also fund initiatives that help with the reintegration and rehabilitation of returning children in Ukraine, and also finance the work of Ukrainians' judicial authorities in building criminal cases, as well as civil society organizations that document deportations. The European Union is working on all of these areas. Since October last year alone, we have given €5 million for psychosocial support centers for war-affected children and families, €2 million for the care of returned children, €1.75 million for accountability efforts for crimes related to deportations. And of course, I will let Commissioner Kos add to this list in just a minute. The return of Ukrainian children must also be included in any eventual peace deal between Russia and Ukraine. And dear Excellencies, Russia can only run its horrific system of child deportation, indoctrination, and illegal adoption thanks to the network of people and companies. And the European Union has already sanctioned 103 such individuals and entities. But today, I'm also happy to say that we extended these sanctions to 23 additional names. These include Russian officials, people working in camps as directors, at facilities where Ukrainian children are being held, organizations involved in the deportation, forced transfer, indoctrination, and militarized education of Ukrainian children, and organizations hosting or training children from Russian occupied territories. For maximum effect, sanctions should be as widely applied as possible. So I call on you all to step up work on additional sanctions. We know who is responsible for these atrocities, and we have evidence and we have to act on it. Behind the scenes, diplomatic efforts continue across the world to raise awareness for Russia's actions. And it is important that this coalition keeps on growing in size and prominence. I want to welcome our newest members, Cyprus and Switzerland. We should also use every opportunity to encourage more countries to join. Dear Andriy, the people of Ukraine have the weight of the world behind you, and together we will work together to bring your children home. Thank you. And I will now give the floor to Commissioner Kos, please. Thank you, dear Kaya.
the story our president about Sasha, she was saying it is symbolic of the more than 20,000 Ukrainian children who have been unlocked. I think ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ Let me just move this one. Donald Trump ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ Yeah, it was just unacceptable. You know, a lot of people said, well, does he have a plan? Yeah, of course they do. I have the best plan ever. I mean, Iran has been defeated militarily, totally. They have a little left. They probably built up during this period of time. We'll knock that out in about a day. But I have a plan. You know what it is? A very simple plan. I don't know why you don't say it like it is. Iran cannot have a nuclear weapon. They're very dangerous. They're very volatile. It's a terrible thing that's happened over there. They've killed 42,000 people in the last 2 months. 42,000. At least that's what we know of. 42,000 people. They killed numerous people over the last week, but they killed 42,000 people a month and a half ago. They were unarmed protesters, not at all violent protesters. And they started taking them out, shooting them. So we're not going to let them. That's the plan. You know, people say, what's the plan? The plan is very simple. The blockade, first of all, was a part of military genius, just like Venezuela was military genius. We have the greatest military of the world by far. And we're stocked up with great ammunition. We have much better stuff than we did 2 months ago when we first did the attack, which knocked them for a loop. But very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. And if they did have it, the Middle East would be gone, Israel would be gone, and they'd hit Europe probably next. We're doing a service to the world. And this has gone on for 47 years. Other presidents and leaders of other countries that have the power should have done it, but they didn't do it. But it's a very simple plan. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. And they didn't want to go that far. If you can believe it, they didn't. How stupid. Are they stupid people? They didn't want to believe it. They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure. But there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. We've already, in theory, had a complete victory from the military standpoint. The military, look, their Navy is dead. They had 159 ships. Right now they have 0, other than the little speedboats that go around that got taken out 8 a day by us. They have no Air Force. They have no anti-aircraft. Now, they probably put the shoulder jobs into service over the last 3 weeks, probably. But essentially, they have no anti-aircraft. They have no radar. And frankly, their leaders have been killed at the first level, second level, and half at the third level. And then they come back and they want to negotiate, and they give us it's a stupid proposal. And nobody would take it, although Obama would have taken it, Biden would have taken it. What they took was far worse. So we stopped them twice. We stopped them when I terminated the worst deal probably ever made in the history of our country in terms of defense. That was the Iran nuclear deal penned by Barack Hussein Obama. That would have given Iran a nuclear weapon within a year. They would have had it years ago. I terminated that in my first term. And then when that beautiful plane right there hit them hard, we really hit them hard. And they told me, I want to just tell you this because they like to say, oh, well, maybe it wasn't that hard a hit. Iran told me very strongly, because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about other terms because it's a term everyone knows. But the nuclear dust, which is what we hit, they told me, number one, you're getting it, but you're going to have to take it out because the site was so obliterated
that there's only 1 or 2 countries in the world that could get it. It's so deep and got hit so hard that there's no way they have the equipment to move it. You and China are the only 2 countries in the world that could take it out. So we talked about it, and they said, you'll have to take it out because we don't have the capability of doing it. So for those people that like to say that those great pilots in those great planes, well, we just ordered 22 more of them, new and improved, that those great pilots didn't do their job. They did their job. At 1 o'clock in the morning with no moon, no light, no nothing. Every single bomb hit its targets. And then, as you know, we shot some incredible things that nobody else has. Nobody has a military like we have. We shot the Tomahawks from a submarine 200 miles away, and that went on top of it. But every one of those, including the Tomahawks, every one of those weapons and shots hit perfectly. And they said to me, just to put it on the record, they said to me, there are only 2 countries in the entire world that could ever get that stuff out of there because we don't have the equipment and nobody else. They said China and the United States. So I just want to let you know, those pilots did an unbelievable job, very dangerous job at 1 o'clock in the morning. Think of it. No moon, no nothing. We had no light purposely. And every single one of those bombs were right down an air chute in a granite mountain and exploded. And they are unable to get it, even if they wanted to, but we're not going to take a chance. So that's part of the deal. So, sir, you said they agreed to allow the removal of all their enriched uranium? Yeah. Well, they did 2 days ago. They didn't, okay? They did 2 days ago. They said, you're going to have to take it. We were going to go with them, but they changed their mind because they didn't put it in the paper. So when they sent us this document that we waited 4 days for, that should have taken 10 minutes to do, look, very simple. We get that. They guarantee no nuclear weapons for a very long period of time, and a couple of other minor things, but they just can't get there. So they agree with us, and then they take it back. But they said to us that it was so badly obliterated, it was the word they actually used. That was my original word. Then it got challenged by some of the fake news. And it wasn't challenged with any knowledge. It was just challenged like they were hoping that this wouldn't have been so successful. No, it was obliterated. We have the greatest military in the world. I built it largely in my first term, and I didn't know I'd be using it quite this much in my second term. But very simply, when they say, does he have a plan? Yeah, I have a plan. Plan is very simple. You know, in war, you have to change. You have to be flexible. You have a lot of plans, but you have to do different plans in different days. But I have a great plan. But the plan is they cannot have a nuclear weapon. And they didn't say that in their letter. Mr. President, the leadership changes that you've talked about in Iran, is this still a leadership that you believe you can negotiate with and ultimately reach a peace I think deal so. with? Well, you have 2. You have the moderates and you have the lunatics. And I think the moderates are more respected. The lunatics want to fight till the end. You know, it'll be a very quick fight. But I call them. You have, just like our country, we have lunatics too. I call them lunatics. I call them stupid people too. But in Iran, they have the moderates and dying to make a deal, and then you have the lunatics. And I guess they're a little bit afraid of the lunatics, but and why not? The level of ferocity for protest. You know, the people are watching it. They want to go out on the streets. They have no weapons. They have no guns. We thought the Kurds were going to give us weapons, but the Kurds disappointed us. The Kurds take. They have a great reputation in Congress. Congress says, oh, they fight so hard. No, they fight hard when they get paid. So I'm very disappointed in the Kurds, but they were given, I said it wasn't going to work, by the way. I just have to say it. I disagreed with what they did. They gave it. I said, they'll never get there. And I was right. I like to be right. In this case, too bad. But we sent some guns with ammunition, and they were supposed to be delivered, but they kept it. I said they're going to keep it, but what do I know? I've only been doing this a short period of time. What do I know? For the time being, the ceasefire remains in place. What? For the time being, the ceasefire remains in place. It's unbelievably weak. I would call it the weakest
right now, after reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. Yeah. Mr. President. Daniel, go ahead. Yep. One of the best reporters in Washington. Thank Go you, ahead. sir. Dr. Oz referenced this a little early. 2 questions on healthcare, if I can. The Council of Economic Advisors released a report saying that the most favored nation drug deals will generate about $529 billion in domestic savings over the next 10 years across all markets. How transformative are these and deals? makes people better. Yeah, it does. How transformative are these deals for millions of Americans? And do you believe that the most favored nation drug deals are the Republicans' golden ticket to the midterms? I think the Republicans should walk away with the midterms. Now, typically, whoever is president, they vote the other way. Nobody knows this. Do we have a psychiatrist in the group? Nobody knows why, because I think we've had the best president. A lot of people have said, even some radical left lunatics have said that we've had the best presidency, the best first year of any president. Look, I stopped 8 wars, got the largest tax cuts in history, the largest regulation cuts in history, all the things we've done, so many, like all of this that we've done. Medically, we've done so much. We did a thing called Right to Try in my first, and I could never understand it when I was a civilian, which wasn't so long ago. I haven't been doing it that long, but I always used to marvel at the fact that if they had a great drug and it had to go through the FDA, and the FDA guarded it and said, you can't use it. And if a person was terminally ill and the drug was showing great promise, the person's terminally ill, they wouldn't give it to the person because they didn't want to hurt the person. And I said, well, we need something of that. And it was very important to me. And I had no idea it would be so hard to get, but we got it in total. We got it in full. It's called Right to Try. That if you're terminally ill, you have the right to try a drug that has not gone even anywhere near final. If it shows even a little promise, and we've saved thousands of lives. It was very hard to get because the insurance companies didn't want it, the doctors didn't want it, because the doctors didn't want to be blamed. The drug companies didn't want it because if it didn't work, they didn't want it on their record. So what we did is we said, we're not going to count it on your record. If somebody's terminally ill and they take the drug, it doesn't work, we're not going to count it on your record. We'll have another record, a little smaller one that not a lot of people look at, but we're not going to count it on your record. So Right to Try has been one of the great successes. Again, nobody talks about it. We've saved thousands of lives, but you know what is maybe even more important? We've learned very quickly that some drugs work and some drugs don't. In other words, some drugs take a person who's terminally ill, and there are numerous cases. And without waiting 7 years, 10 years, by the way, we think we've cut it in half, but you do need a period of time. Without waiting many, many years, we know the drug works because we've taken people that were dead. We had a person given the last rites, God. The kids are crying and started them on this drug, and the person became better. It works, and some don't work. But you learn really fast. It's called the ultimate test, I think, right? They test all these things. They use animals all over the place. They use everything to test. The person's going to die. So they didn't want it because they didn't want to be sued. The drug companies didn't want to be sued if it didn't work. The country didn't want to be sued. So I got everybody into a room, and I said, we're going to do this, but if anybody uses it, they have to sign a document. They sign a very strong document that they're not going to sue the doctor. They're not going to sue the country. They're not going to sue the manufacturer, the pharmaceutical company. They're not going to sue anybody, but we're going to give it a shot. It has been Right to Try has been so successful. It's been amazing. Nobody talks about it, but everyone knows how successful. Mr. President, there was a young man that we visited on, actually in Los Angeles, who was taking advantage of this program. Katie actually spoke to him by phone. It's from Alabama. That he reached out to you directly, and this is the same program that benefited him. And just to put numbers on the Council of Economic Advisors, it's between 500 and whatever it was, 30 million that you said, and $700 billion in savings. So we estimate $600 billion in total savings, and the impact on the American people, Mr. President, is 1 in 3 Americans leave a drugstore without their medication because they can't afford it.
If they know they got a doctor's prescription, they know they can make a difference in their lives. That will no longer happen with the most favored nation drug pricing. And we're giving drugs like which, as you call it, the fat shot, the weight loss drugs to all beneficiaries of Medicare. Every senior in America can get them for $50 starting on July 1st. These are just inconceivably good prices, and they're so good, in fact, that we actually save the taxpayer money by reducing the downstream effects of obesity, diabetes, and hypertension. Mr. President, all possible because you took brave action. And again, the question we should be asking ourselves is why did this happen a decade ago? Katie, what do you think about that young man? That he has a new lease on hope, and it's because of you. I talked to his parents, and they said, we feel so good about our country that we literally have the president and Dr. Oz and Secretary Kennedy doing everything possible to give our son a fighting chance. They said before, no one was listening, but you, Mr. President, took action. And Will Roberts, he is such a great young man. Well, right He's to try inspired is- so many people. Nobody talks We're about with it. him. Thousands of people, but it's also like this incredible laboratory of people they're finished. They're terminally ill. They're not going to live. And we weren't given, and this went on for years. This went on, Madam Secretary, you're doing such a good job with prices, agriculture. How's the beef doing? We got to get the beef down. We're working on it. It's the only thing, we got to get the beef down. It's becoming more affordable. This was so incredible because, and I marveled at it for 30 years. I'd say, why? I'd have friends that were terminally ill. You'd meet people that were really in bad shape. They weren't going to make it, and they couldn't get a drug that looked like it was going to work. They couldn't get it. They asked me to get it. You have contacts. Could you get it? Couldn't get it. You go to jail if you get, and they're going to die. They'd die 3 weeks later, 4 weeks later. And we're saving a lot of people that were gone, that were terminally ill. And what we're doing is producing almost immediately. You can almost immediately approve these drugs. But it was very, look, legally it was a disaster because everybody would be sued. The problem is somebody would die and then they blame the drug, and then the drug company gets sued, the doctors, the country gets sued. A member of the family goes crazy, and you're settling for millions of dollars because you killed somebody that was going to be dead in 2 weeks. So I did that, and I'm very proud of it. The other thing, doctor mentioned the fat drug. So think of it, $87 it would sell in London and $1,300 in New York for the exact same box made, I won't name the company, made by the same company in the same facility. $87 in London, $87 in Heidelberg, $87 in Paris, $1,370 in New York. And this went on for a long time. And I want to say, he could be a famous guy. He's begging me not to release his name. He's a very highly neurotic, very fat, sort of a fat slob, I would call him. But he's a brilliant man. We know many of those people. He's a brilliant guy, actually. But he said, President, what the hell's going on here? He didn't need the money. He's rich as hell. But he just couldn't understand why he had to pay so little in London. He went to London and he couldn't understand it. He said, this is crazy. And it actually motivated me in a certain way because he was very smart. He did a study. He actually sent his people and he traced this medicine and he found out it was, the box here is the same box as he had in New York. It was made in the same plant and it cost, 10 times more here than it did in London. And that there are worse stories than that. And I said, that's it. It's over. We're going to do it. That got me really motivated. He's begging me not to release his name because he is a well-known person. And I so destroyed his reputation in terms of his physicality that he just doesn't want me. I said, you've had a big impact on medicine because you got to be better than any normal person could have, He said, no, I don't want to. Okay, yeah, please. Yeah. But what do you hope to get out of the summit in China, and how much has the war in Iran changed the agenda? Look, I have a great relationship with President Xi. We're doing a lot of business, but it's smart business. We used to be taken advantage of for years with our previous presidents, and now we're doing great with China. We make a lot of money with China. I have a great relationship with President Xi. And I think you can see that with the fact that in Hormuz, they get a big percentage, 40% of their oil from Hormuz. There's been no ships coming in, no nasty ships coming in.
that we end up in skirmishes with. He'd like to see it get done. He doesn't want to see, I'll tell you what, look, I respect him a lot. And hopefully he respects me. He didn't respect our previous government, that I can tell you. The guy couldn't talk. It was ridiculous how that ever happened. Our country was hurt so badly the last 4 years. You know, I say it all the time. It was the king of Saudi Arabia, but everybody says we were a dead country a year and a half ago. And now we're the hottest country anywhere in the world. And you know that better than anybody. You know, you see that. Olivia sees that. You see it in the numbers. Look at the numbers. Look at the stock market. The stock market is now higher than it was when this war started. So I thought that would go down 20, 25%. It was fine. You know, I'm willing to say terrible expression, take a bullet. It's a terrible expression, especially when it's used by me. But I am. I'm willing to take a bullet for the country. And I said, look, the stock market's going to go down, but we're going to have a threat of lunatics having a nuclear weapon. I deal with them. I say it to them. I say, you people are crazy. I deal with them. They talk differently. I say, you're crazy. You're crazy people. You're nuts. You're not having a nuclear weapon. They think they can talk me into it, and they don't do very well with it. But they know how I feel. They can't have a nuclear weapon. They would use it within an hour after getting it. If the Obama deal wasn't terminated by me, they would have had it 6 years ago. And they would have used it immediately on Israel and also the rest of the Middle East. You saw that when they started shooting rockets. Nobody thought Saudi Arabia and Qatar and UAE were going to get hit, or Kuwait, Bahrain. I think it was a tremendous strategic mistake, and they wasted those missiles. We have the Patriots that knocked them down every time. You know, I told the story. We were shot at one of our great assets, happened to be a ship, great ship, 111 missiles going at very high rates of speed, sophisticated equipment. And, you know, that's all they did is build missiles, thousands of missiles. Who does this except for people that are looking for trouble? We had 111 shot at one of our ships over a very short period of time. Out of 111 missiles going at 3,000 miles an hour, all 111 missiles were knocked down into the ocean long prior to arriving at the target. And the coolest guys are the guys that do this. You know? They're not brawn, they're brain. They sit there, missile shot. You got to see it happening. Missiles coming. They got like about 13 seconds to make a decision. It's not like, gee, let's figure it out. They make a wrong calculation. You know, you lose a lot of men, and a lot of $1 billion times 10 ships. So, but there's a level of coolness that missile shot meant they'd look, and you know, they're going, heading 47 degrees north, 1,300 feet, going 3,000 miles an hour. Okay, we have it in our sight. Fire, boom. 10 seconds up. Let me tell you, they need smart people. These people are smart. And they're so smart that they're cool. You know, under the calculations, for some people are very tough. For other people, not so tough. There's, you know, about 1%. There's not too many. There's not too many people around like that. I say, a lot of times I'll call these gunners because they're phenomenal geniuses. You know, where did you go to school? I went to MIT. Where did you go to school? I went to the best schools. Smart. Got to be smart. We have the greatest military in the world. Okay. Just Mr. President, back to motherhood. Your One Big Beautiful Bill. I like that. Because this is about motherhood, not about the beautiful country of Iran. Go ahead. Yes, thank you all for being here. Your One Big Beautiful Bill defunded Planned Parenthood for 1 year, but that expires on this July 4th. Would you like Congress to use reconciliation? Well, we're going to see what happens. Congress is now negotiating. We've been very good for the people that want it, for the people that are here. And we'll see how that goes. It's been a very thorny, to put it mildly, it's been a very thorny issue. It's all under negotiation right now. Yes, ma'am. Would you like to see that defund? Go ahead, please. Thank you, Mr. President.
what do you think about the handling of the hantavirus by the US? I think Do you regret withdrawing from the WHO, given that? No, I'm glad. So we were paying the World Health Organization $500 million a year. Look, it's a lot of money, but in the overall scope, it's not that much, but it's a lot of money. And we weren't being treated well, and they were making the wrong diagnoses. I was the one that said it came from Wuhan. They didn't say that. They refused to say that because they were totally owned by China. So I was saying it came from Wuhan. They didn't want to say that. Now it's turned out, I think it's been conclusive that it came from Wuhan. But I said that on the first day because I saw satellite pictures with body bags all over Wuhan, literally all over Wuhan. So I said that they lied to me or they didn't know. So we were paying for, let's say, 350 million people. We were paying $500 million a year to the World Health Organization. That's a lot of money. What the hell are they going to do with that kind of money? And China is paying $39 million a year for 1.4 billion people. So I said, you got your story wrong because we should be paying about $10 million, not $500 million. And they were willing to negotiate, but it was so popular what I pulled out. They gave us all wrong information. On COVID, they were totally wrong. And I looked today and I saw the same doctor that was there. He's a good politician. I don't know how the hell he kept his job, but he was there telling us about this. Now, the one thing with this one is that it's much harder to catch. And we've had it for a long, it's been around for a long time. People are very familiar with it. So, I hope it's fine. All I can do is everything that a president can do, which is actually somewhat limited. But it seems like it is not easy to spread. In fact, it's in certain ways very hard to spread. We've lived with it for years, many years, and we think we're in very good shape. We're very careful. And Nebraska has done a fantastic job. They have a place there that those doctors are unbelievable, the job they've done. Yeah, please. Mr. President, are you going to suspend the federal gas tax? Yeah, I'm going to reduce until let me tell you, as soon as this is over with Iran, as soon as it's over, you're going to see gasoline and oil drop like a rock. Going to be dropping down like a rock. I mean, already, look, just on the basis of, things have happened. When it first came about, 20% of the oil came out of Hormuz. That's a lot. But, with time, it's like they go into Texas, they go into Louisiana, they go into Alaska, a lot of Alaska. Alaska's, sort of, it seems like very far away from Asia, but it's actually a relatively short trip by comparison to other locations they have to go to get oil. And they go to Alaska. In fact, our big problem is we're building bigger docking to fill up. But we've become very big on the filling station. We're a big filling station. And what's happening is when people heard about losing Hormuz, they said, it's genius. They're finding other locations. And some of those people, I spoke to them, companies and countries, some of those people are going to continue to go to Texas. They like it better. They said it's an extra 45 minutes. They like it better. And it's sort of amazing, it found its way. So a lot of people thought oil would go to $250, $300. It's not. I mean, today it's at less than 100. Think of that. Now, when this ends, you're going to see it drop like a rock. How long are you going to suspend that tax for then? Till it's appropriate, yeah. It's a small percentage, but it's still money. Mr. President, do you still believe a diplomatic solution is possible with Iran, or do you only have military options left? No, I think it's very possible. Look, I've had to deal with them 4 or 5 times. They change their mind. They're very dishonorable people. The leadership. Don't forget it's the 3rd level. The 1st level is gone. They were unreasonable. The 2nd level was more reasonable. The 3rd level, nobody wants to be president, They say, who wants to be president? There's nobody raises their hand, But
they change their mind. I've had that in business many times. The mind changes, you call them. These people that you make a deal and then the next day they send you a document that takes 5 days to get there when it should have been there in 20 minutes. It's a pretty simple document. They will never have a nuclear weapon, yeah? Thank you, sir. I was speaking with Claire Lai this morning. She's the daughter of Jimmy Lai, and she told me that she's been praying and hoping that you'll be the one that brings her dad home. She says of any administration, she thinks you're the one that could do it. You said Jimmy Lai. Jimmy Lai's daughter. And there's another gentleman, a minister, pastor, as you know. I'll bring them both up. I brought it up before. Jimmy Lai I brought up. The other one I just heard about this morning, actually. And I do bring that up. We've gotten, I don't know if you've been reading, John Cole, who's a great lawyer. He was a tobacco lawyer. Great guy. I won't say he's an older guy because he may be offended by that, but he is. He's a little older. And he's a wise man, actually. Made a fortune with the tobacco. He did the first tobacco lawsuit. And he's a great man. And he's brought back hundreds of people out of various Belarus. You read about that. We had, and the leader has been fantastic. But somebody has to ask him. Biden never asked, we asked. And we're getting hundreds of people out of confinement and prisons that shouldn't be there. And hundreds, and many of them aren't even citizens of the United States. They're people that have been captured in some form, ministers, people that are really innocent people, and they're being held captive. And I bring up Jimmy Lai. Now, Jimmy Lai, he caused a lot of bedlam. I don't know. It's like saying to me, if Comey ever went to jail, would you let him out? It might be a hard one for me. Does that make sense? It might be a hard one, because he's a dirty cop. But Jimmy Lai isn't that way. But Jimmy Lai, he caused lots of turmoil for China. He tried to do the right thing. He wasn't successful, went to jail, and people would like him out, and I'd like to see him get out too. So I'll bring him up again. I have brought him up. There's another gentleman, a pastor, as you know, with a beautiful daughter and son-in-law that would like to see him get out. I'm going to bring his name up. Mr. President, what about Taiwan? Do you expect Taiwan to come up in your negotiations? Yeah, it always comes up. It always comes up. It's. I used to say Ukraine would, 4 years you never even heard the word Ukraine. It was never going to happen. And it was handled so badly, Ukraine should have never come up. They lost last month 25,000 soldiers, both sides. 25,000. They're losing on average 25,000 soldiers. It's like a meat grinder. It's horrible what's happening. That would have never happened had the election not been rigged. That would have never happened. And Putin and I would talk about it, but there was never any, he would have never done it. Taiwan, I equated a little bit to that. If you have the right president, I don't think it'll happen. I think we'll be fine. I have a very good relationship with President Xi. He knows I don't want that to happen. Very far away, very, very far away. We're just at 9,500 miles. We're 9,500 miles. He's 67 miles. It's a little bit of a difference, but there's a lot of support for Taiwan from Japan and from countries from that area. Do you think we should still be selling them weapons? The United States should Well, still I'm going to sell have that weapons to discussion with President Xi. President Xi would like us not to, and I'll have that discussion. That's one of the many things I'll be talking about. We'll have he and I have gotten along well, other than with COVID. I was not, I was just not accepting of what happened with COVID. But other than that, he and I have he's a great gentleman. I find him to be an amazing man. And when I say that, the press always says, "Oh, that's terrible that he called him." He runs 1.4 billion people with a pretty iron fist. He loves his country. I can tell you that, President Xi. I look forward to being there. And if he felt anything, we wouldn't be doing it. But a lot of good things can happen. Now we'll be talking about. He'll bring up Taiwan. I think more than I will. But I think that. A discussion will be a little bit about energy and about the very beautiful country of Iran.
Mr. President. And by the way, Iran is a beautiful country, but it's got people running it now that shouldn't be there perhaps, yeah. Mr. President, just a couple questions. Outside of these amazing benefits from employers for IVF, there are a lot of women out there who either they work part-time or they self-pay for health insurance. Is there an option for cheaper IVF for those women? And what would you like to know? For IVF, bring it down to the cost that's associated. I don't know. Olivia, could you answer that question, please? We're trying to We're make. putting her through a little training here, Tom. Let's see whether or not she's got it. I have no doubt she does. Go ahead. Just a softball from the president. And healthy moms, healthy babies, Let's America. give this one to Olivia. We are focused on making America the safest and best place to have a baby. The IVF question, I think, would probably be better hit by Yes. Senator Britt and Dr. Fink and others. Yeah, so what we're trying to do is obviously make sure that people have greater access and affordability goes down. We did that obviously with what you saw from the president last year and the two different announcements he made. We've seen, over, thousands of people have more access with regards to affordability. I think we've saved about $15 million, but we know that this is going to go up to the tunes of billions of dollars with what we're doing here. With being able to allow employers to do this, we think it will ultimately drive down to each and every person. So that is the point. The more that people are able, we want to get, as Secretary Kennedy said, we want to get to root causes as well. So we want to make sure that we are treating the entire issue, not just putting a Band-Aid on it and moving on. We want people who want to bring life into the world to have that opportunity. We do believe that this will do that. So a combination of allowing this to be available, but then also the affordability element. I think it's down, as he said, some of these drugs down 80% from a year ago, some down 40% over a year ago. So it's a really exciting time, and we do think that this will ultimately be able to reach all Americans. But a lot of people don't realize it's available. I spoke to people, they don't know about the Trump, they don't know about any of these things that, where you're saving so much money, where they can actually afford it. When you get prices down to just a tiny fraction of what they used to be, that's one of the reasons I don't need it for myself. I get enough publicity, but I needed to inform the public. A lot of people, like your question's a good question, but a lot of people don't know IVF and so many other things that could help them, that they assume it's so expensive, it's not within their price range, and they're not going to be able to afford it or even think about it. And then they hear about these numbers, and in addition, there's some help that we give them beyond even the low numbers. Mr. President, only 1 in 3 Americans know what TrumpRx.gov does. It would be a great service. I know he kids you a lot about this not getting reported on appropriately, but there is no excuse to buy a drug in America and not check TrumpRx.gov just to make sure you're getting the best price. So think of it as a transparency site. And sure, we've got tens of millions of people who are going to it, but there's hundreds of millions of Americans. So we have got to get Americans to realize. You mentioned fertility. If fertility drugs are probably a third of the cost of the entire process, for those to drop by 90% dramatically changes the equation. And they're private companies who are now taking advantage of the whole group of individuals who can get access to fertility medications and the treatments that go with them. And as the services get better, we make them more affordable, we'll have more Trump babies. Yeah, and we hope that that lays the groundwork there so that anyone has an ability to receive these. And also remember, this is all on moms.gov as well. That's one thing we're trying to do is make sure that we are pushing people to all of these resources, because when you either want to have a child or you find out you have a child, sometimes that's a very exciting thing. Sometimes, you're a little overwhelmed. We want all of those resources to be in one spot so that we can help these women in their journey to motherhood. And when people hear how inexpensive it is relative, they can't even think about it. Now all of a sudden they say, I can afford that. And they get help also in affording it. There are ways of getting help to afford even those low prices. How about one more last question, please? Thank you, Mr. President. What do you say to infectious diseases experts who say they're worried the country may not be prepared to deal with something like hantavirus because of all the HHS, funding and staffing cuts? Well, I think we take care of that. Do you want to answer that? It's just not true. Jay Bhattacharya has taken this task on. Secretary Kennedy is involved with them. You can speak to perhaps even better than, frankly, best in the room. But the country is prepared, and the CDC is focused on it, and the agency is well aware of the opportunities to actually treat this problem, not just try to prevent it in the future, but treat it if it happens now. Secretary? Yeah, we've had CDC teams on it from day one. I was speaking with the University of Nebraska since the second day of the outbreak. I was speaking with Governor Billen of Nebraska.
We had a CDC team at Tenerife. We had airplanes ready to take the patients, the 17 patients, off the vessel and transport. 2 of them went to Atlanta. One of those was symptomatic. They're in a biocontainment lab in Atlanta. The other 16 are now in Nebraska. One of them is symptomatic. He is in the biocontainment lab. The other ones are being tested and supervised and given plans for going home. We have this under control and we're not worried about it. But the CDC took 4 days after the WHO issued its, alert. Why was it? Why did it take the US 4 days to issue an alert? It's not true. As soon as we determined that the virus was out there, we issued an alert. The alert means nothing. They acted very quickly. I saw the alert. Give me a break. They acted very, very quickly, and it looks like, and can't bet anybody's life on it, but it looks like it's just a disease that we've had around in a very small way for a long time. Not a good one to catch because it's a very severe disease if you catch it, but it's very hard to catch. Daniel. ਸੋ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਔਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਈਵਨ ਲੂਨੈਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਬਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇੰਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਯੂ ਟੂ ਦ PIB's ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। On behalf of Department of Fertilizer, this is to inform that as on date, for the season of Kharif 2026, based on the fertilizer requirement that has been assessed by the Department of Agriculture and Farmers Welfare, the stock is more than 51%. That is significantly higher than our usual level of requirement that we usually maintain, that is 33%. So the fertilizer stock is comfortable. The fertilizer stock is comfortable and the MRP of major fertilizer remains very much the same. The domestic production and import of fertilizer after the crisis period has been 76.78 has been the domestic production, and the imports that have reached our shores is 19.94 LMT. So a total of 97 lakh metric ton of fertilizer has been added to the availability after the crisis situation. Further, we have secured 7 LMT of complexes, NPK complexes from our global sources across the for the use by the farmers of the country. Further, 12 LMT of DAP and 4 LMT of triple superphosphate and 3 LMT of ammonium sulfate has further been secured for the country, and this will ensure adequate availability for the peak season that will start in about 15-20 days time. The department has been reviewing the availability situation in at its level through we have the empowered group of secretary at the level it is being reviewed every week, and the fertilizer security remains comfortable and well managed. Thank you. नमस्कार। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाइड डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं
और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंटरी मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। पिछले 3 दिनों में 1,14,00,000 बुकिंग के अगेंस्ट 1,26,00,000 घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया गया है। इसी तरह कमर्शियल एलपीजी भी पिछले 3 दिनों में 17,000 टन से अधिक की सेल की गई है। ऑटो एलपीजी भी 762 टन से अधिक सेल हुई है। पिछले 3 दिनों में 5 किलो के सिलेंडर भी 1,40,000 से अधिक की सेल की गई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा लगभग 93 कैंप कंडक्ट किए गए हैं जिसमें 2100 से अधिक सिलेंडर्स की सेल हुई है। नेचुरल गैस के संबंध में भी 6.7 लाख पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है और 2.68 लाख कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,29,000 से अधिक नए कंज्यूमर पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर हुए हैं। 52,300 से अधिक ऐसे पीएनजी कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। C3 C4 मॉलिक्यूल्स पेट्रोकेमिकल, फार्मा और पेंट इंडस्ट्री के लिए जो सेल हुआ है वो 1 मई से लेकर अब तक 4600 टन प्रोपिलीन और 1700 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट है। एनफोर्समेंट एक्शन भी लगातार किया जा रहा है और पिछले 3 दिनों में लगभग 1500 रेड या इंस्पेक्शन की गई हैं और अभी तक क्यूमुलेटिवली ओएमसीज के द्वारा 382 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई गई है और 76 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर हम अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करें ताकि देश पर पड़ रहे आर्थिक भार को कम किया जा सके। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Over to you, Upesh ji. Updates from Shipping Ministry. Thank you. Good afternoon. The Ministry of Port, Shipping, Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, our missions abroad, and all maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in the region are safe. There has been no incident involving Indian flag merchant vessel or Indian seafarer on foreign flag merchant vessel in the past 3 days. The control room set up at DG Shipping has handled about 8,889 calls and more than 19,758 emails since activation. In the past 24 hours, 21 calls and 112 emails were received. And in the past 72 hours, a total of 152 calls and 444 emails have been received. The ministry, through the Director General of Shipping, in coordination with Ministry of External Affairs, has facilitated the safe repatriation of more than 3,096 seafarers so far, including 27 in past 24 hours and 77 in last 72 hours from various locations across the Gulf. The port operations across India remain normal and no congestion has been reported. Thank you. Thank you, Upesh ji. Now, Randir ji, updates from ME.
From my side, I don't have an update to give. We are following developments in the West Asia region. And as and when we have those developments to be brought before you, we have been issuing statements and press releases to keep you abreast. For more details from our side, from MEA, we have my colleague here, Asim. He'll update you on the matter. Good afternoon. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and West Asia region. Our efforts are focused on ensuring the safety and welfare of the large Indian community in the region. We are in constant touch with the state governments and union territories for sharing information and to coordinate our efforts. The dedicated special control room in the ministry is operational to respond to queries from Indian nationals and their families. Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals. They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Regular advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns. Welfare of Indian seafarers in the region is of high priority for us. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with the local authorities and agencies, extending consular assistance, and assisting for requests to return to India. An update on the status of flights. The overall flight situation continues to improve, with additional flights operating from the region to various destinations in India. UAE airspace is open. Indian and UAE carriers are operating flights from UAE to various destinations in India. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to various destinations in India. Qatar airspace is partially open. Air India Express, Indigo, and Qatar Airways are operating flights from Qatar to various destinations in India. Kuwait airspace is open. Jazeera Airways and Kuwait Airways are operating flights from Kuwait to various destinations in India. Bahrain airspace is open. Air India Express, Indigo, and Gulf Air are operating flights from Bahrain to various destinations in India. Iraq airspace is open with limited flight operations to destinations in the region, which can be used for onward travel to India. Iran airspace is partially open. We have advised Indian nationals to avoid traveling to Iran and urge those already there to leave with our embassy's support. So far, our embassy in Tehran has facilitated movement of 2,549 Indian nationals out of Iran through land border routes. Israel airspace is open and limited flight operations have resumed to destinations in the region, which can be used for onward travel to India. Thank you. Thank you. Now we'll take questions. We'll start with the first row. मैम ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज से मेरा सवाल सुजाता मैम आपसे है कि प्रधानमंत्री ने भी कल अपील की है देश के लोगों से, आपने भी कहा है कि ऊर्जा बचाएं। देश के लोग सहमे हुए हैं, थोड़ा क्लियरिटी जानना चाहते हैं, क्या कोविड जैसे हालात बन सकते हैं? तो क्या इसके लिए आप राज्यों को और शहरों को भी कहेंगे कि भाई शेयरिंग बेस पर कैब लें और बाकी तरीकों से, अलग अलग तरीकों से ऊर्जा की बचत करें? और दूसरा, खबरें लगातार आ रही हैं कि जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं, तो इसकी क्या संभावना है? क्योंकि लोगों में क्योस फैल रहा है, जिस तरह से कल अपील भी की गई। तो इन दोनों को लेकर आपसे क्लियरिटी। एक सवाल मेरा विदेश मंत्रालय से है कि जिस तरह से ऊर्जा जरूरतें हैं भारत की, आप कई देशों से कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, तो क्या कच्चा तेल जो है क्रूड ऑयल और भी देशों से भारत कोशिश कर रहा है, रूस जैसे जो मित्र देश हैं, या किन देशों से कोशिश हो रही है, या फिर ये क्राइसिस बढ़ सकती है? एक फर्टिलाइजर को लेकर एक सवाल मेरा अपर्णा मैम से है कि देश में बड़ी तादाद में चूंकि खाद की जो फर्टिलाइजर की जरूरत है, तो क्या आने वाले दिनों में खाद के भी दाम बढ़ सकते हैं? किसान तैयार रहें या फिर क्या स्थिति है? थैंक यू। मैम मेरा नाम अनुवेश रथ है, मैं जी बिजनेस से हूँ। सुजाता मैम से मेरा सेम सवाल है जो सर ने पूछा कि क्या
इसका कारण ये भी है कि आगे चलते हुए ये वॉर को आप एक्सटेंड होते हुए देखते हैं, प्रधानमंत्री इसको देखते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अभी से कर्टेल करने की जरूरत है, या प्रेजेंटली हमारे पास अभी उतनी क्वांटिटी में नहीं है पेट्रोल, क्रूड, दूसरी चीजें, जिसकी वजह से हमें प्रधानमंत्री ने ये कल कहा। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 1 साल तक गोल्ड ऑर्नामेंट्स नहीं खरीदने। थैंक यू फॉर वेरी मच कि ये कहा गया। बट ऑन अदर हैंड, क्या हम लोग गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट पे भी क्या कोई ड्यूटी या फिर कोई चार्जेस इसमें लगाने वाले हैं? क्या कोई कुछ कर्टेल करने वाले हैं? रणधीर सर से मेरा ये सवाल है, सर क्या ईरान के एफएम इंडिया आने वाले हैं ब्रिक्स समिट के लिए? अगर उसके लिए अगर आप थोड़ा दिस इज वेरी क्लैरिटी दे दें। इंपॉर्टेंट एज वेल। और वहीं ईरान पे में पेट्रोलियम फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं। से मेरा सर आपसे ये सवाल है, सर अभी भी हमारे कई शिप्स वहां पे अटके हुए हैं, वहां पे ये कहा जा रहा है कि टैक्सेस ईरान वहां पे लगा सकता है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। उन शिप्स के क्या हालात हैं, उनके किस तरीके से एग्जिट प्लान कर रही है इंडिया इस वक्त, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है उनको वहां रहते हुए? Good afternoon. My name is Saptaparna Ghosh. I'm from the Hindu. Question to Sujata, ma'am. OEMs, our oil marketing companies have been shielding us for long now. I mean, considering the escalation that has been happening with respect to crude prices. But Petroleum Minister Hardeep Singh Puri the other day tweeted that we are staring at under recoveries of about 2 lakh crores for this quarter. So in that light, until now, I mean, the fact that OMCs have been shielding us against retail fuel prices, is there a proposal now that we could actually look at a price escalation? And in order to avert that, just wanted to get some perspective if there's, I mean, if we are open to the idea, if there's any consideration for excise duty alterations, and also if we are also looking at a potential bailout package so that the shielding paradigm that has been, I mean, there since the war started, that continues to exist. If we could please get some perspective. Thank you. Yes, I'm Amya Kumar from Telegraph newspaper. I just add the question of Professor Armusa. I want to know the current stock of energy left with India right now, and also with the ministry, sir. So I want to know how many ships are in transit from other countries apart from Middle East. मेरा नाम सुभाष रतुड़ी है डायनामाइट न्यूज से, और मेरा सवाल जो सुजाता मैम से है, जैसे पीएम की अपील पे ये बोला गया कारपूलिंग कीजिए, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल कीजिए, तो क्या सरकारी बैठकों और जो यात्राएं हैं उनमें भी कोई फ्यूल एस्ट्रोटी लागू करने की कोई योजना हो सकती है? Hi, ma'am. This is Shrimi Chaudhary from NDTV Profit. I have two questions. One for Aparna, ma'am. Just wanted to understand, ma'am, that PM said that you should, reduce the chemical fertilizer by at least half. So any roadmap there, how you're going to achieve that and to move towards natural farming and the impact of that? The second question for Sujata, ma'am, on, as you rightly pointed out, all those conservation of fuel measure, which was reflected in the PM speech. Any assessment on the fact that how much that will reduce the overall fuel consumption if people come forward and volunteer for that? Ma'am, Timsi Jaipuria this side from CNBC TV 18. My question is to Madam Sujata. Firstly, given the PM's appeal, are you seeing any panic buying at the petrol pumps? Is the country ready if at all anything like this happens? Because the appeal is for energy conservation. Also, when it comes to the appeal on work from home, is there a mandate given to states to implement it like we saw in COVID times, that states and DMs were asked to appeal to the jurisdictional offices, etc., to try and shift people to work from home? How will the work from home appeal actually translate on ground? Is there a roadmap? Because it is linked to energy conservation, that people will use less cars, less petrol and diesel consumption will happen. Also, any impact that you've seen on the transportation, as PM said, that use railways as the preferred mode of transporting goods instead of road. Is there any impact that are you speaking to the trade associations, to truckers, to transport associations, to how will they be insulated because their business gets impacted directly?
Also on the fertilizer side, ma'am, how much is our import bill for the fiscal on the fertilizer side till date? And what is the expectation of the first half of the fiscal on the import bill versus our budget estimates? Also, if you can just give us a comparison. हेलो, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज से। मेरा एक सवाल सुजाता मैम से, दूसरा अपर्णा मैम आपसे है। मैम, जिस तरीके से ऑयल मार्केटिंग कंपनी अंडर रिकवरी कर रही हैं, तो इमीडिएट ऑयल परचेज के लिए उनको किसी भी तरह का क्रेडिट या फिर फंड मुहैया कराने पर सरकार विचार कर रही है या फिर उसकी जरूरत नहीं है? दूसरा, पीएम ने जब अपील की कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करिए, गाड़ी का इस्तेमाल कम करिए, तो ये सिर्फ अपील तक रहेगा या फिर इसको एनफोर्स कराने के लिए कोई मेजर सरकार उठा रही है? अपर्णा, सेम सवाल फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए भी है, क्योंकि फर्टिलाइजर कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है, दोगुना के लगभग पहुंचने की बात की जा रही है। फर्टिलाइजर कंपनियों को इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ पहुंचाने के लिए कुछ किया जा रहा है क्या? और एक लास्ट सवाल रणधीर सर आपके लिए कि चूंकि पाकिस्तान मेडिएशन में बहुत सफल हो नहीं पाया, कई दौर के मेडिएशन ही टॉक्स हुए, इंडिया अपने वहां पे कोई भूमिका देख रहा है क्या ऐसे हालात में? नमस्ते, मैं अभिषेक राजस्थान पत्रिका से। सुजाता जी से मेरा प्रश्न है मैम, जो कम करने की जो बात हो रही है उपभोग को, तो जिसको हम कितना सस्टेनेबल पाते हैं, हम क्या इतना उपभोग यदि देश करता है तो हम लोग सस्टेनेबल रहेंगे? Hi, my question is from Aparna ma'am. There have been media reports suggesting that India's latest tender for ammonia, urea and phosphate-based fertilizer have received elevated price quotation. So can you give us some detail over on this, and like regarding from where they have been sourced and what their shipment when can be expected to arrive? Sujata ji, for question for you, this is Pallavi from CNN News 18. Around 1,600 to 1,700 crores is believed to be the daily kind of a bailout, if I can use that word, for OMCs. The finance ministry has been stepping in. Is there some more money which we can expect to be given to the OMCs to deal with the under recoveries? Second, the speculation of import duties to be enhanced as far as gold is concerned, anything of that sort which is being mulled? And third, any austerity measures, that notification going into the government offices, cutting down on cars and banquets and so on and so forth. Riduraj here from Mint. My question is for the Petroleum Ministry. Since the advisory has now come from both the Prime Minister and the Ministry, how concerning is the situation? And as my fellow journalist colleagues have asked, what's the stock in terms of petrol and diesel in the country right now? Has it depleted since the war started, or it has in fact increased? And is the ministry considering any further demand management measures? Thank you. मेरा नाम जावेद है, न्यूज़ 18 इंडिया से। कल पीएम ने अपील की थी कि ईंधन की बचत करना है, तो क्या सरकार वर्क फ्रॉम होम पर भी विचार कर रही है अपने डिपार्टमेंट में कुछ? My question is to Randir sir. Hello sir, Dave from Times Now. Sir, there have been media reports, including in a leading daily in today's front page. They've reported about how India and UAE are closely working to evacuate Indians out of Fujairah port in UAE. And also it further states that once the PM will be visiting earlier in 15th May this year, that time a deal is expected to be signed. So if this is true, then what kind of details can be shared regarding this? The 5 state elections are over. Is the government considering a price of This is Sandeep Das from Financial Express. This is for the Aparna ma'am. What is the offtake of fertilizer in the month of month of April compared to the last year, whether there is a panic buying or not, and how much urea stock you have? You said that in next 3 to 4 weeks, the demand will like to rise. So how much the urea stocks, how are going to meet the urea demand? And the subsidy outgo, how much likely to rise in the current fiscal? Okay, we'll begin with answers because Sujata has lots to answer. I think we'll begin with Randir ji first. You.
पहला सवाल प्रकाश जी आपका था। देखिए, जहाँ तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग की कोशिश है कि कई एक देशों से अपनी ऊर्जा आपूर्ति का काम हम आगे ले जाते रहें। यही हमारा अभी तक का रुझान और अप्रोच है। कई एक देशों से हम खरीद रहे हैं। आपका सवाल था ईरान के विदेश मंत्री को लेके। देखिए, we have the BRICS foreign ministers meeting to be held in New Delhi. For this, we expect foreign ministers from member countries of BRICS as also partner countries of BRICS to join us. We shall keep you updated with as to who are the leaders who will be here. आपने अंग्रेजी में सवाल पूछा था तो मैंने अंग्रेजी में जवाब दे दिया। आपने हिंदी में पूछा था तो हिंदी में। देखिए, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री की मुलाकात यहाँ होनी है दिल्ली में। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिक्स के हम इस बार अध्यक्षता कर रहे हैं। कई एक देशों से जो ब्रिक्स के मेंबरान हैं वहाँ से, और साथ ही साथ जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनसे विदेश मंत्री और अन्य लोग वहाँ यहाँ आने वाले हैं। और इनमें कौन कौन से नेता, कौन कौन से विदेश मंत्री आएंगे, उसके बारे में आपको इनके बारे में कुछ जानकारी बाद में दी जाएगी। लक्ष्मण, आपने कहा कि हमारी क्या भूमिका। देखिए, शुरू से ही हम लोग शांति के पक्ष में रहे हैं और जो भी पहल शांति के दिशा में होता है उसका हम लोगों ने शुरू से स्वागत किया है। हम तो, हमारा ये पहले भी कहना था और अभी भी कहना है कि हम संवाद का रास्ता और कूटनीति का रास्ता अपनाएं ताकि जल्द से जल्द खाड़ी के क्षेत्र में वहां पर शांति फिर से और स्थिरता फिर से बहाल हो। Dev, you talked about a particular news item. I would also request you to look at MEA fact check because we already issued a clarification on this account. There is no basis in fact for such a story, and there is no plan to evacuate Indian nationals from Fujairah or from the UAE. So also please do look at the clarification that we've issued. Thank you. Thank you. Upesh ji, you'll have something. So there were two questions. Primarily, अगर मैं बोलूं तो सवाल एक जैसा ही है, जिसमें पहला पार्ट था कि क्या कोई टैक्सेस, ये सवाल पहले भी पूछा गया है और इसका जवाब वही रहेगा। जैसे आपको पता है, अबाउट 10 इंडियन फ्लैग वेसल्स, और मैंने पहले बताया 1 फॉरेन फ्लैग वेसल कैरिंग इंडियन कार्गो हैज सेफली कम आउट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. All of them have safely reached India, and the government has not paid any tax. This movement has been facilitated with close coordination with our stakeholders, Ministry of External Affairs, our embassies, and other stakeholders. With respect to the Indian flagships, जैसे आपको बताया गया है, about 13 flagships, Indian flagships are there in the region, and all efforts are being made to get them out safely. And every day, their welfare requirement of crew is being ensured. Thank you. Thank you. Aparna ji. Yeah, several, about 6 questions have been asked today. So first is about the price of fertilizer in the longer run. So the price of fertilizer is as per our policy. That is, we have the 2 policies, urea policy, the price of fertilizer, the urea bag is fixed. And in the NPK fertilizer, it is as per the policy. That is, the price of DAP right now is at 1350 per 50 kg bag, and other complexes are, the MRP is free. So about the use of fertilizer, I think the government has been promoting balanced use of fertilizer across the country, and towards this end, several steps have been taken at the state level. The state level interventions have been there to check diversion and hoarding, and there has been some panic buying initially. That also, our appeal is that ample stock is available. As I already informed you, about 51% of the stock for the season is available, and the more imports and the production, more imports are in pipeline, and the production is as per the normal schedule. About 98% is the gas availability, and the urea plants are running in full steam. Likewise, the PNK fertilizer is also being produced in the country.
regarding the availability of ammonia and sulfur that was asked. So the government is doing its best to ensure the management of surplus ammonia. In the production of urea, there's surplus ammonia is generated. So all the PNK fertilizer companies, the companies have been asked to manage it between themselves, so that the excess ammonia that is technically produced by the urea companies is taken by the PNK companies, and they are suitably used. And likewise for the oil marketing companies, the oil which are refining, so they also produce sulfur. They have been tying up with the PNK fertilizer companies have been tying up with them to ensure that they get the sulfur from that account, from those sources. Regarding the financial relief, as I've already informed, this is dictated as per our policy, and 2,21,152 crore was our budget in the last financial year. This year also we have about 1,77,000 crore, and right now the trend show, the price of some of the fertilizer like urea have close to doubled in the market. So as we work out the concession or the subsidy, we'll be paying them, the companies, in the due course, so that their liquidity is maintained. Regarding the demand management measures, the state level already efforts are being made, and we have the state level interventions to ensure that the fertilizers are not misused or hoarded, or they are not black marketed. Besides, the use of alternate fertilizer is already has been promoted through our agriculture universities, ICR and KVK. So the efforts are being made at the state level to ensure that balanced use of fertilizer is done, and the excessive use is curtailed. Thank you. Yeah, the imports that have reached our shores in urea, 12.51 lakh metric tons have already, in rupee term. No, we don't have the import bill as such. I can right now give you in terms of quantity. The import bill maybe will work out after the quarter is over. And a total of 19.94 lakh metric tons of imports have reached the country during this crisis period. So, सभी के सवाल लगभग एक जैसे थे। अपना जवाब शुरू करने से पहले मैं एक बार दोबारा से ये बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स हैं, चाहे वो क्रूड है, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है या एलपीजी है। एक बात। दूसरी बात, हमको ये समझना होगा कि हॉर्मुज का जो बंद होना है वो मुझे लगता है वैश्विक बाजार के इतिहास की भी सबसे बड़ी सप्लाई डिसरप्शन है। वो एक वहां से दुनिया का लगभग 20% ऊर्जा जाता था। हॉर्मुज बंद होने से सभी बहुत सारे देश, और हम भी उससे अफेक्ट हुए हैं, हम भी उससे अछूते नहीं हैं, लेकिन भारत सरकार ने कई सारे इफेक्टिव स्टेप्स लिए और ये इंश्योर किया कि जो हमारा घरेलू उपभोक्ता है उसको कम से कम असुविधा के अंदर एनर्जी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमारा भी एनर्जी का, अगर वी आर एन इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री, हमारा 40% क्रूड और लगभग 90% of our LPG was coming, I mean import, 90% of the import was coming from that region. So जैसे ही ये क्राइसिस शुरू हुआ, भारत सरकार ने कई इम्पोर्टेंट स्टेप लिए। तुरंत ही LPG रिफाइनरीज को आदेश जारी किया गया कि आप अपना LPG प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करें। घरेलू खाना पकाने के लिए LPG को प्रायोरिटाइज किया गया। इसी तरह नेचुरल PNG को भी घरेलू उपयोग के लिए प्रायोरिटाइज किया गया।
ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा जो डीएसी आधारित डिस्ट्रीब्यूशन है एलपीजी सिलेंडर का, उसको भी बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि डाइवर्जन को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा उपभोक्ताओं को कैरोसिन और कोल जैसे जो अदर ऑप्शंस थे वो भी अवेलेबल कराए गए। लेकिन ये भी सच है कि हमारी जो कंपनियां हैं बाजार से महंगा कच्चा तेल खरीद रही हैं और घरेलू मार्केट में उसको सस्ता बेच रही हैं, जिसके चलते उनके फाइनेंसेस जो हैं वो दबाव में है, जैसा आप सब लोग भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कल आग्रह किया, हमें उसे इसी सापेक्ष में देखना चाहिए कि हम कैसे एनर्जी कंजर्व करते हुए एक सही तरीके से जो भी हमारा यूज है, पेट्रोल है या डीजल है, उसको करते हुए कैसे हम जो देश पर आर्थिक भार पड़ रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ये तो बात हुई यहाँ। दूसरी बात, आपने कहा बहुत सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स वगैरह, उसके बारे में मैं यही कहूंगी कि मिनिस्ट्रीज विल वर्क ऑन इट एंड विल कम बैक टू यू इन ड्यू कोर्स। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो उनकी दूरदर्शिता है, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हमारे पास पर्याप्त फ्यूल हर तरह का क्रूड, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल उपलब्ध है, इसलिए पैनिक बाइंग की कोई आवश्यकता कहीं पर भी नहीं है। Regarding package, some of you have asked, there is no proposal for any support to the oil marketing companies right now. और इसके अलावा अभी भी पेट्रोल पंप पे जो प्राइस है पेट्रोल और डीजल का वो स्टेबल है। थैंक यू। क्या जरूरी चीजों की प्राइसेस कोविड की तरह हो सकती है? क्या केंद्र सरकार ऐसे राज्यों में कोई जाकर? So, Yeah, Senator, you can take the mic. See, we request all channels. You have been very supportive so far as to how we have been addressing this issue, and we should look at the spirit in which the Prime Minister has made this appeal. Prime Minister, in his speech in Hyderabad, has called for a collective participation to help India face global economic disruptions, supply chain challenges, and rising prices caused by international conflicts. He has emphasized the need for citizens to live responsibly and fulfilling duties towards the country during difficult times. The idea is for optimum and efficient utilization of the available resources. And we request all of you to kindly report the spirit in which he has made this appeal. It is not that there is shortage, there is adequate stocks, adequate resources. I mean, arrangements have been made by all the ministries, and that is being informed to the public every day through these meetings. The Prime Minister has made this appeal in the spirit that we actually take steps to efficiently utilize whatever is available. Just to repeat again what he said, he has appealed to citizens to help conserve foreign exchange reserves by avoiding unnecessary foreign travel, overseas vacations, and foreign weddings, choosing domestic tourism and celebrations within India. He has requested people to avoid, again I repeat, requested people to avoid non-essential gold purchases for 1 year in order to reduce pressure on foreign exchange inflows. So every appeal that he has made has been made in the context of actually efficiently utilizing our resource and minimizing any economic impact on the people here. So that is why this appeal has to be again repeated. The channels have to report it in the spirit in which he has made this appeal. Kindly, it is for the public also that there is no need for any panic buying. There is no need for any cause of concern. The government has taken into account all the steps that need to be taken, and we are taking adequate measures to address anything that is expected in the anvil also. And as far as the Prime Minister's appeal is concerned, he's calling upon every citizen to be part of this process in minimizing the impact that these economic disruptions and uncertainties have caused. So, आ जी इंफॉर्मेशन PIB ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀਜ਼, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 13 ਫਲੈਗਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦ ਰੀਜਨ। ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ G20 ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆਹਟ, ਕੋਈ ਦਸਤਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖੀਏ। ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ ਹੈ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੂਨਾਟਿਕਸ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ US ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ US ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਐਕਸੈਸਿਵ ਡਿਮਾਂਡਸ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਮਾਇਲ ਬਘਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ US ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਟੂ ਐਂਡ ਦ ਵਾਰ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਸਿਵ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ US ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ US ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਨਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, 4 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਰੇਜ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਫਜ਼ਲੀ, ਮੈਂ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਲ ਮਾਇਆਦੀਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਾਨੀਅਨ ਐਮਬੈਸਡਰ ਟੂ ਚਾਈਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰੇਜ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਫਜ਼ਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਈਨਾ ਕੁਡ ਸਰਵ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਰੰਟਰ for any agreement concerning Iran, including a potential deal between Tehran and Washington. Beijing can become a guarantor for any agreement related to Iran. Given China's position towards Iran and the Middle East, it can be a guarantor for any agreement. Tehran has repeatedly stated that any agreement with the US must be accompanied by the guarantor by a guarantee that there will be no new military conflict with Iran in the future. Rahmani Fazil. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਲ ਮਾਇਆਦੀਨ ਨੇ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਝਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਹੂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਗਾਰੰਟੀ? ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਏਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਾਨ ਫਜ਼ਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਆ ਬਿਆਨ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ, May 9th ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ Iran's strategic partner and close friend, and the relations between Beijing and Tehran will become more extensive, deeper, and multifaceted after the war. The Chinese have been Iran's friend in hard times and came to our aid in difficult conditions and stood by our people. We too will not forget our friends from our hard times. Here, next one, May 10 paya. Any potential agreement must necessarily be accompanied by guarantees from the great powers and raised in the United Nations Security Council as well. China and Russia are 2 major and influential partners, and given the position that China holds for Iran and other countries in the Persian Gulf region, Beijing can serve as the guarantor for any agreement. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, the Islamic Republic of Iran has announced its readiness to support the Chinese president's 4-point plan aimed at establishing lasting security and shared development in the Persian Gulf region, an issue that was also emphasized during the meeting between the foreign ministers of the two countries. ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਜਿਹੜਾ point plan ਹੈ, 4-point plan, Chinese president ਦਾ 4-point plan ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦਾ 4-point plan ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UAE ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਹਿਯਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਨ 4-point plan ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦ 4-point plan ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦੇ ਆ then it is going to be tough. It's going to be tough ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 4-point plan ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 4 ਮਈ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, 4 ਮਈ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ, ਜੇ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪਲਾਨ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। Oh, one sec. In Canada, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 4 propositions illuminate the path towards peace and development in the Middle East. 4 propositions. ਹੁਣ ਇਹ 4 ਮਈ 2026 ਨੂੰ 11:47 ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? Chinese ambassador in Canada. Since the outbreak of the conflict, as a permanent member of the UNSC and a responsible major country, China has consistently upheld and ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ the 5-point initiative jointly proposed by China and Pakistan for restoring peace and stability in the Gulf and attractive blah blah blah. Again, Chinese President Xi Jinping has recently put forward a 4-point proposal. ਇਹ 4-point proposal ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ during his meeting with Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ਆਬੂ ਧਾਬੀ UAE ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ, stay committed to the principle of peaceful coexistence. Gulf State and Middle East are interdependent and inseparable neighbors. That's why it's important to support the Gulf States in improving their ties, work to build a common, comprehensive, cooperative and sustainable security architecture of the Middle East and the Gulf region. Duja, stay committed to the principles of national sovereignty. Sovereignty serves as a foundation for all countries. Tija, stay committed to the principle of international rule of law. चौथा, stay committed to balanced approach to development and security. मोटे तौर पे, so 4-point proposal fully embodies China's consistent position and active effort to promote peace and hostilities, or
ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ in the face of complex and turbulent international landscape solidarity 5 years ago President Xi Jinping put forward the global development initiative ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਯੂਐਸ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਬੀ ਰੈਡੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਤੋਂ 15 ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਟਰਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਨਰਲਸ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ, ਨੇਵੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦਿਸ ਵਾਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਾਈਫ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਦੋਹੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਔਰ ਯੂਐਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਸਰਟਨ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਜਸਟ ਟੂ give you a quick update ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ it's unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm going to. Piece of garbage they sent. ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ piece of garbage ਸੀ, ਕੂੜੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। I would say, unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it.
I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. So, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਸ ਆਫ ਗਾਰਬੇਜ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਡ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਡ ਮਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਲੈਟਸ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। Look, I've had to deal with them 4 or 5 times. They change their mind. They're very dishonorable people. The leaders. Dishonorable people. Don't forget it's the third level. Dishonorable people ਕਿ honor ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। They're very dishonorable people. The leadership. Don't forget Leadership. the third level. The first level is gone. They were unreasonable. The second level is more reasonable. The third level, nobody wants to be president, you know. They say, who wants to be president? There's no. ਫੁੱਲ ਜੇ ਫਰੇਮ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਗਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਿਊਮਰ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਨੈਟਿਕਸ ਕੋਲ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹ। They were unreasonable. The second level is more reasonable. The third level, nobody wants to be president, you know. Nobody wants to be president. You say, who wants to be president? There's nobody raises their hand. You know? But they change their mind. I've had that in business many times. The mind changes, you go. These people that you make a deal and then the next day they send you a document that takes 5 days to get there when it should have been there in 20 minutes. You know, it's a pretty simple document. They will never have a nuclear weapon, yeah? They will never have a nuclear weapon. ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਚੱਕ ਲੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ? ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? That is again one of the big question ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਫੇਰ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸਿਵ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। We have seen this earlier as well. Strait of Hormuz ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? Let me just show you that. ਫਿਰ that's Strait of Hormuz right now. ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਦਾ ਬਲੌਕੇਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹ ਬਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਆ। ਚਾਹ ਬਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ। ਆੜੇ ਸ਼ਿਪ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। So that is the latest situation ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ that is very important and very serious. ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ,
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ US ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 9/11 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਔਰ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ US ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਜਾਂ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਦਿਸ ਗਾਇ ਇਜ਼ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, Tahawwur Hussain Rana. I will show you some other pictures as well. ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। US ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਯਬਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਯਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਮੂਵੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਲਗਭਗ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਇਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਹੋਏ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਸੇ ਸ਼ੀ ਸੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਵਿਦ ਰਿਕਾਰਡ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਢਿਮਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। We're going to talk about Tahawwur Hussain Rana. That's the guy. ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋਣ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ in some special conditions or maybe some allegedly favorable conditions or maybe allegedly by the influence of some powerful people, we can't say. लेकिन एक ही केस है, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ Canada gave citizenship to a terrorist
ਰਿਵੋਕਿੰਗ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਡਿਕੁਲਸਲੀ ਸਲੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਵੋਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਫॉर ਅਨਦਰ ਰੀਜ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਸਟੂਅਰਟ ਬੈਲ ਐਂਡ ਜੈਫ ਸੈਂਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ 2001 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਇਹਨੇ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਗਈ ਉਹ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੱਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ according to hundreds of pages of government documents obtained by global news, hundreds of pages, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ he obtained his citizenship through deception, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ RCMP ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰਕਵਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ, ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅ ਫਾਰਮਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ lied on his citizenship application form by claiming he resided in Canada when he did not। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡੇਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇਹ ਲਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ gave him not just citizenship but also a passport which he used to fly to Mumbai, India to allegedly mastermind a terrorist attack that killed 166 people, 166 people। ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਗਿਆ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਬਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਮੇ ਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਫੁਲਫਿਲ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? That's his passport. That's his recent picture. That's his passport. ਇਹਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। RCMP ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਵੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਿਵਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈ 2009 ਦੀ। ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੰਬਰ 7506723 7506723 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਪਾਈ ਗਈ? ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਡਲੀਐਸਟ ਅਟੈਕ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਰੇ, US ਦੇ ਸੀ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵਾਸ ਦਿਸ ਗਾਈ who was ex-army in Pakistan. And it is not me who is saying, it's the Canadian mainstream media. They are claiming this. They are claiming that Tahawwur Hussain Rana was a Canadian citizen at that time when he traveled to India. To plan a terrorist attack that killed 166 innocent lives, innocent people. ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਲਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਵ ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਈਆਂ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਸੀ RCMP ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ। RCMP ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਰੋਲ, ਕੀ ਰੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਡੈਡਲੀਐਸਟ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ RCMP ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ 9/11 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 26/11 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 26/11 2008, 26 ਨਵੰਬਰ 2008। ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ RCMP ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2001 ਚ ਇਹਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੈ ਔਰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। In 2001 he applied for citizenship. ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਵਨਸ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? 6 ਦਿਨ ਦੇ ਲੰਡਨ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर 6 days, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੰਡਨ for 6 days। ਜਦੋਂ ਇਹ 2001 ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2001 ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, MP ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੇ MP ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2008 ਚ, 26/11/2008 ਨੂੰ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਦੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਔਨ ਰੈਕਰਡ। ਲੈਟਸ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਗਾਈ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ, ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ। ਸੋ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਔਰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ MP ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜੋ, send me the congratulations for becoming a Canadian citizen। ਔਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰੇਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਆਖਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ। ਸੋ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਖੁੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਸਪੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਯਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਯਬਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਧੁਰੰਧਰ ਦਾ,
ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਕਟੀਸ਼ਨਲ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਰੀਅਲ ਇਵੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆ। ਸੋ ਜੋ 26/11 ਵਾਲੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਯਬਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ 2008 ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਡੈਡਲੀਐਸਟ ਅਟੈਕ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। 9/11 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 26/11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰੇ, 2 ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ 2 ਮਰੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਨਰਸ ਸੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਰਸਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਸੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਮਾਈਕਲ ਮੌਸ ਤੇ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਰਸਲ। ਇਹ 2 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ 2 ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਰਡਲ ਇੱਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਬਰਾਏ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਚੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਕਾਰਾਮ ਓਂਬਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ AK-47 ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਬਾਈਨਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਕਾਰਾਮ ਓਂਬਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਰਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਰਜ਼ਲ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਮੌਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਕਲ ਰਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ 10 ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੋਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚੌਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। 26/11 ਤੇ ਅਕਸਰ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਜੋ 2008 ਚ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ FBI ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ FBI ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਯਬਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਰਕੇ। FBI ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਬਈ ਗਿਆ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਡੈਨਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਡੈਨਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੋਟਿੰਗ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਕੇਸ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ FBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਯਬਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਅ ਪੋਸੀਬਲ ਰੈਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ।
लेकिन किस केस ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ DHS ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਛਾਨਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਜਿਹੜੇ Canadian immigration officials and the US immigration documents show that Mr. Hussain was in US before he immigrated to Canada and after he became a Canadian citizen. So Canada immigrate ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੋ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਕੜਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੂਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FBI ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਵੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ he himself was a part of that terrorist group allegedly ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਫੀਸਰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ and the US immigration documents show that Mr. Hussain was in US before he immigrated to Canada and after he became a Canadian citizen. And in many of the media reports, the report keeps stating that Mr. Hussain has resided in the US for last 10 years. Recommend file to be sent to the RCMP. ਉਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਸਟਰ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਫਰਮ ਲਾਸਟ 10 years ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੂ ਦਾ RCMP. Suzanne Lyle, June 13th, 23. It is my recommendation to proceed with revocation action Rana Tahawwur Hussain, aka Tahawwur Rana, as he did not meet the residency requirement when he applied for citizenship. Verifications were made and it was confirmed that Mr. Hussain continually worked and lived in Chicago and consequently misrepresented himself during his citizenship process, which resulted in him fraudulently obtaining Canadian citizenship. Suzanne Lyle, Case Review Officer, CMB, Citizenship Investigation and Revocation. Senior Analyst, Case Management Branch, May 31st, 2024. Yours is a case in which it appears that you misrepresented your residence in Canada during the application process. Let me just go on this side. During your application process
for citizenship by deliberately failing to declare your absences from Canada during your relevant residence period. Your misrepresentations led decision makers to believe that you had met the residence requirement for citizenship when it appears you had not. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ. The residence requirement for citizenship are important as they enable an individual to become familiar with the Canada and become integrated into Canadian society. Your lack of respect for the citizenship laws of Canada prevented officials from accurately assessing your case and determining your eligibility for citizenship. As you have not requested the ministry as the decision maker, your case will now be referred in order to seek a declaration from the federal court of your revocation order S10.1 of the Citizenship Act. ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 31 ਮਾਰਚ ਮਈ 2024 ਦਾ ਡੇਟਡ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਗ ਧੋ ਲਈਏ ਫਟਾਫਟ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਭਾਈ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਆ. ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ. ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ, 166 ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਆ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਓ. FBI ਨੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਫॉर दिस वेरी रीजन that he was providing help allegedly to ਲਸ਼ਕਰ ਤਾਇਬਾ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ RCMP ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਗੱਲ. That's the guy. 12 जनवरी 1961 ਦਾ ਬਰਥ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ. ਸੋ RCMP ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ 7506723 ਦਸੰਬਰ 11 2009 ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਏ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. RCMP ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਆਟਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ. ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਣੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ. 8 ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ. ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਦੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ RCMP ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਰਿਹਾ, 6 ਗੁਆਂਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਫਿਰ FBI ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ 61 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ RCMP ਨੂੰ. RCMP ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ. 61 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ. RCMP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਨ ਬਿਨ 61 documents provided by the RCMP showed Rana owned both residential and commercial properties in Chicago. ਕਿਹੜੇ businesses ਸੀ, commercial businesses ਜਾਂ properties ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ own. ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ. ਇਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ I can't say,
लेकिन he was involved in a grocery store business, immigration firm, a physical therapy service, as well as सारे ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ physical therapy service, immigration firm, and third is a grocery store. ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਗਜ਼ਮੈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਕਿੰਗਜ਼ਮੈਨ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਸਾਈਖਾਨਾ ਸਲੌਟਰ ਹਾਊਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਸਾਈਖਾਨਾ ਕਿਹੜਾ? ਦਿਸ ਵਨ। ਇਸ ਕਸਾਈਖਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਗ੍ਰੋਸਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਬੀਹਾ ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਜ਼ਬੀਹਾ ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਗ੍ਰੋਸਰਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਗ੍ਰੋਸਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਬੀਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਦੋ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਫਰਮ ਹੈ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ, ਬਟ ਇਟਸ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ। It's in front of you, and it is mentioned in this very article that Tahawwur Hussain Rana was involved in a grocery store, immigration firm, and a physical therapy service, all in Chicago, as well as a slaughterhouse in nearby Kinsman. This slaughterhouse, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, grocers, Chicago grocers, Zabiha halal meat. ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਫਿਰ RCMP ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਆਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਫॉर ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਟੈਰਰ ਗਰੁੱਪ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਮੁੰਬਈ ਅਟੈਕਸ। ਮੁੰਬਈ ਅਟੈਕ ਵਾਸਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੂਐਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਰਾਣਾ ਵਾਸ ਅਕਵਿਟਡ ਆਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦ ਅਟੈਕ ਇਟਸੈਲਫ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਐਕਵਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮਨ ਹੈਡਲੀ। ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਕ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੀਕ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਹੈ FBI ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਪੀਕ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਹੈ US ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, US ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮਨ ਹੈਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ ਕਨਵਿਕਟਡ ਓਵਰ ਦ ਪਲਾਟ, ਔਰ 13 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਡ ਰੈਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵੋਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੀ। ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਛੂਆ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਛੂਆ ਚਾਲ 'ਚ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੈਵੋਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ IRCC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ CIC ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਦਲ ਗਏ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਦਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ ਕਛੂਆ ਚਾਲ। IRCC ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ they were asking the federal court to make the final decision. The case remains before a judge in Ottawa, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ।
ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੱਜ ਦੇਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਜੇ ਭਲਾਈਏ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 13 ਮਹੀਨੇ, ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 13 ਮਹੀਨੇ ਟੂ ਬੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ 10th of April 2025, ਅੱਜ 11th May 2026 ਹੈ। On April 10th 2025 ਰਾਣਾ ਨੂੰ US ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡਾਈਟ ਕਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮਾਈਕਲ ਰੈਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 2 ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਰਿਵੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਯਬਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, 9 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਸ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ, CIC, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ IRCC ਆ ਗਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਖੜਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ CIC ਦਾ ਨਾਂ, CIC ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, IRCC ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਪਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਿਵੋਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਵੋਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਡਾਈਵਰਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬਾਏ ਬਰਥ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਬਣੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਉਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਵੋਕ। ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ US 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ UK 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀਆਂ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਖੈਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੀਫਨ ਹਾਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਚਾਰਜ, ਅੱਤਵਾਦਤਾ ਦੇ, ਟ੍ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦੇ, ਸਪੀਓਨਾਜ ਦੇ, ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਪੀਓਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਪੀਓਨਾਜ ਸਪਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 2015 'ਚ। ਸਟੀਫਨ ਹਾਪਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ
ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। 2015 ਚ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਤੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਸਟ ਉਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਹੋਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ IS ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਇਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ IS ਤੋਂ ਛੱਡਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਇਟਸ ਅ ਟ੍ਰੀਜ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਊਗਾ ਨਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ। A Canadian is a Canadian is a Canadian, ਜਦ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ a terrorist is a terrorist is a terrorist, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ, then he is a terrorist, and if he or she has been declared as a terrorist for that particular certain reason, to killing innocent people or to orchestrate that idea or conspire for this big tragedy, and they has been or have been declared as a terrorist, then they are terrorist. A terrorist is a terrorist is a terrorist, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਇਲ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੋਕ ਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁੱਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਬੈਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਣੀ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਟਾਤੇ। ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੱਤਾ ਸੀ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈ 2018 ਚ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵੋਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇयर इज ओनली वन वे। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਾਡ ਔਰ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖੋ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਅਬਾ ਸ਼ਹਿਬਾਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 166 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ, ਹੂ ਕੇਅਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਅਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਸ਼ਕਰ ਤੈਅਬਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ 166 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ यूएस और यूके ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ यूके ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਫॉर ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਫॉर ਫਰਾਡ, 1500 ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਰ ਦੈਨ 1500, ਮੋਰ ਦੈਨ 1500 ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਸਿੰਸ 2010। यूएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਕ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ 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 ਰੇਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। But my question is going to be still at the same point, stands at the same point ਕਿ ਭਾਈ ਤਹੱਵੁਰ ਹੁਸੈਨ ਰਾਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ RCMP ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਗ੍ਰੋਸਰਸ, ਜ਼ਬੀਹਾ ਹਲਾਲ ਮੀਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ। US ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਰੈਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾਊਗਾ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 166 ਲੋਕ ਮਰੇ। ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ? ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪਿੰਗਸ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 11:17 ਹੋਏ ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ Good morning. Apologies for being a few minutes late. Good morning, and thank you all for being here. I'm Dr. Bonnie Henry. I serve as BC's Provincial Health Officer, and today I'd like to give an update on what's happened over the last 24 hours with the 4 Canadians who returned here from the MV Honduras. I want to acknowledge that we're joining today from the traditional territories of the Algonquin-speaking peoples, and I'm very grateful to the Songhees and Esquimalt nations for their stewardship of these lands since time immemorial. So yesterday evening, I can confirm that the 4 Canadians who had remained aboard the MV Honduras at the time the WHO recognized that this was an outbreak of hantavirus. They arrived safely at Victoria International Airport last night. Their arrival went very smoothly, and I'm very grateful for all of the support that we had, and they are all now isolating in the Island Health region. I want to express my appreciation for the teams from the Public Health Agency of Canada, from the Quarantine Service, the Canadian Armed Forces, and of course our very strong Island Health teams for making it seamless and smooth. I will say that I was reticent to say that they were due to, or the plan was for them to come into Victoria yesterday when we talked. The flight was still en route, as we know, to Quebec, to Bagotville, and we had a number of contingency plans along the place, along the route, just in case something happened. So I'm very grateful nothing did, and it all went very smoothly last evening. On arrival, each individual was screened and thoroughly assessed by the Island Health public health teams. And we were there in a very controlled conditions, wearing appropriate PPE. All 4 were and continue to be well and have no symptoms. This is reassuring, but as we talked about yesterday, we are in a very critical phase of the incubation period. And in keeping with the established protocols that we're following here and around the world, the people who arrived here yesterday were transferred directly from the airport to the secure pre-arranged lodgings where they have begun a minimum of 21-day period of isolation, under direction and with ongoing contact of our Island Health public health team. And I'll get back to why I stress minimum in a minute. After talking to each of the individuals, I can confirm that 2 are a couple in their 70s who live in Yukon Territory. 1 is a person in their 70s who resides here in the Island Health region, and 1 is a person in their 50s from British Columbia who is currently living abroad. We are working closely, as you can imagine, with the Yukon, where the concern was that they do not have the capacity to test or the facilities to care for somebody should they develop the severe symptoms that we're seeing have been associated with this hantavirus outbreak. During this time, each of these individuals will be receiving daily monitoring by our public health teams, including regular symptom checks, wellness assessments, and clear guidance on what to do should their health status change. And again, these Canadians have been through a very difficult number of weeks, and it showed last night. They were tired and I would say exhausted, but very relieved and grateful to be back here in Canada.
I want to provide assurance as well that at no point during their arrival or transfer did any of them come in contact with the public, and the healthcare workers that were involved were all wearing appropriate PPE at all times. We now have daily monitoring in place, and they will remain fully isolated for the duration of their monitoring period. In understanding what happened on board that cruise ship and discussions, none of the Canadians had known direct contact with the ill people on board that ship. Having said that, in a closed environment like a cruise ship, it's very difficult to know for certain. We do know that the European Centre for Disease Control had people on board the cruise ship who did an assessment of all passengers who were on board. And we consider globally that all of the people who are on board that cruise ship are what we call higher risk contacts. But within that context, the 4 Canadians were in the lower risk spectrum in terms of where their location of their cabins were and the types of activities that happened on board that cruise ship. So that is, again, something that is reassuring, but doesn't rule out entirely that somebody may have been exposed and may be incubating. As I said, these people are right now not showing any symptoms. They're in appropriate isolation and monitoring measures in place, and we will assure that the situation will be managed carefully every step of the way. We've all seen the news, and we've had some ongoing calls with our colleagues at the Public Health Agency and globally about some of the other passengers developing symptoms and developing testing positive. And particularly, it's very concerning and tragic about a person who returned to France and has tested positive and is quite ill. We are all hoping that the 4 people who are here with us will remain well through this incubation period, but this is exactly why we are taking the precautions and why plans are in place should their conditions change. We have been discussing across the country as well as globally about testing and what type of testing might be helpful or might not. This is a challenge because there's very little known about how tests can be helpful or not in the management of hantavirus, and particularly the Andes strain of hantavirus. We know that there's little benefit for some tests in people who are not showing any symptoms, but we're going to reassess that as we see what happens globally. We do have the ability to do appropriate testing for hantavirus, including for this strain of hantavirus here in BC, and we will be monitoring and checking with our colleagues globally about when and what types of tests might be helpful. Should any of the 4 people who are here with us develop symptoms, we have established protocols in place to ensure they can be properly and safely assessed, tested, and cared for without risk to the public and with all the appropriate precautions for healthcare workers in the healthcare setting. So this includes safe medical transport. We have protocols with the BC EMS, strict infection prevention and control measures in all of the health facilities. We have the ability to do the diagnostic testing here in British Columbia through the BC CDC, and of course, access to specialized clinical care should it be needed. So my office, the BC Centre for Disease Control, Island Health, and federal partners, including the Public Health Agency of Canada, Global Affairs Canada, and others, continue to work closely together to coordinate monitoring, to understand what's happening with the other people who were on that cruise ship globally. And there's a strong community sharing all the information that we can, and to coordinate assessment and care if needed. And I do want to again stress how grateful I am for the teams at Island Health. Dr. Reka Gustafson is the Chief Medical Officer, and her team were fantastic last night. And I know that these people are in good hands and will be followed up rigorously. I also want to mention, that it reminds us again of the importance of the WHO in coordinating this type of global outbreak, the implications of an outbreak that have global implications. And I'm, just
knowing the challenges that the WHO has been facing, I want to remind people how important it is to have that expertise at the global level to support all of us in sharing information and being able to determine the best possible ways of action. I did mention that we have said a minimum of 21 days, and we've also been thinking about, when does that clock start? And prior yesterday, I had said the clock we thought would start on the 6th of May when the last known case was taken off the cruise ship. We've re-looking at that in the face of what we're seeing, particularly with the case who developed symptoms quite quickly in France. And so we are agreed, and we've been talking to the 4 people who are here, that the clock will start yesterday when they arrived here in Canada. And there has been concerns about 21 days versus 42 versus 45. So the known incubation period is about 6 weeks. So that's 42 days. And I can reassure you that these individuals, the 4 people who are here now, will be followed daily for the 42 days of the risk period. What we're talking about when I say a minimum of 21 days, that's that complete isolation with no contact with anybody, making sure that they are safely able to manage. But that's the highest risk period for somebody to develop symptoms. And that is the minimum that we're going to. As we see the situation evolve globally and here, that might be extended. It might be extended as far as the full 42 days. But as you can imagine, that's quite a burden on people, and it's challenging to stay in one place for that period of time, especially as the risk diminishes over time. So we'll be reassessing that on an ongoing basis, depending on how people are feeling, depending on whether anybody develops symptoms, and depending on what's happening globally. So I think we are all aligned globally in that all of these individuals will need monitoring at least daily, and plans in place to support them for the full 42 days. I know this news, again, can be unsettling to people in British Columbia, and certainly I also have felt unsettled as we've been watching what's been happening in the last few weeks, especially in the light, of course, of all that we went through due to the COVID-19 pandemic. But I want to again reassure everybody that hantavirus is a very different disease, and it's not spread in the same way that we saw with the coronavirus, with influenza, measles, and other diseases. So we are seeing this in the limited spread so far. This is a virus that we know. We have had cases here in British Columbia. They're rare, and that's why we're learning about the transmission, particularly person-to-person transmission, which is even more rare. It's not highly transmissible, and we know that too. And it's not what we would consider a disease of pandemic potential. It is, however, a very serious illness. So I think of it as a serious and important disease that we need to understand. We need to understand the risk to these individuals, but it's limited in terms of we don't expect to see transmission now that people are safely in isolation and being monitored to people outside of those who were exposed on that cruise ship. If there is a change in the condition of the 4 people that we're monitoring here in BC, we will provide further updates as soon as we know. Our priority, and my priority, continues to be to support the health of these 4 people who are now home while maintaining our strong safeguards for the people of British Columbia. And I want people to be reassured and confident that this response is guided by established public health planning. Our teams have had a lot of experience on case monitoring, managing people, knowing how to support them through these very difficult times, on evidence-based measures that are continuing to evolve, and we will continue in close coordination with our colleagues across the country and globally.
And these measures will be applied steadily and carefully as we go through this next few weeks. Thank you very much. I'm happy to take questions. Thank you. Question answer session on. To reporters on the line, if you'd like to ask a question, please make sure you are not on speakerphone or mute and press *1 to enter the queue. Reporters will be limited to one question and one follow-up. And we'll start here in the room with Keith Baldry, Global News. Thanks, Dr. Henry. Just to your last point about this not being like COVID, many people watching this no doubt are going to have flashbacks. You being in this room at that podium against those flags, more than 250 briefings here by you on COVID. Can you again articulate and explain the fundamental differences between what we're experiencing now and what the coronavirus was? Happy to do that. I will note it is a different podium, so, which makes me feel a little better too. You know, coronavirus, the SARS-CoV-2 virus, is one that causes infection in the upper respiratory system first. And so people shed quite a lot of the virus in their secretions when they talk or sneeze or cough, sing, and it's spread through the air. And we know that especially the Omicron strain of the coronavirus, it can last in the air for some time and spread quite rapidly to people, especially in closed environments with poor ventilation. So when we think of coronavirus and we think of the cruise ship that happened in 2020, that virus spread very quickly through the ship. People were affected even if they hadn't been in contact with somebody because it likely spread through the ventilation system and other areas. We're not seeing that pattern of spread with this very serious illness. What we're seeing is people getting very seriously ill, and those who provided care to them, those who lived with them, those were their partners who had that strong, close contact over a period of time were the people who seem to be getting infected now. So that's very different. It's a very different scenario when I look at it from my perspective, knowing how these outbreaks evolve over time. We don't see the same pattern of spread that we would see if it was transmissible in the same way as coronavirus or measles or influenza. The other one that we see quite commonly spread very rapidly in cruise ships is norovirus, which can cause vomiting and diarrhea. And you know that can spread very quickly and affect people. So that's a completely different pattern than what we're seeing happen and emerge now. And so far, there's nothing that makes me concerned that that's going to change. So now that all of the individuals have been taken back to their countries and the 4 Canadians who are here, we know who has been in contact with whom, we know how to manage them, how to make sure that if they develop any symptoms at all, that they won't be in contact with anybody other than healthcare professionals who are wearing PPE and can do it in a safe way. So I think that reassures me that we're dealing with a very different thing right now. I'm sure most most people up until now had never heard of hantavirus. Do we have enough scientific data and experience with this virus to make a number of conclusions as we did with the coronavirus? Yeah, we probably know more about hantavirus than we did about the coronavirus prior to the pandemic. So hantavirus is something that has been in Canada, globally. There's European strains, there's strains in South American strains. I believe our first case was in the early 90s here in the Canadian case here in British Columbia, actually, acquired in a different part of the country. So we do know about hantavirus. It's a rare disease in that it doesn't happen very commonly, but we do have a good test for it. We do know how it spreads. So the sin nombre strain of the virus that we see here in North America has not been known to spread from person to person. Never say never, but it has not been known. We do know that it's spread by rodent droppings, rodent urine, saliva that dries and then can be aerosolized when we do things like cleaning out the cottage before opening it up for the summer. So every year around this time, in public health, we would put out messages to remind people of the safe way to clean up those dusty places where there might be rodents and rodent droppings. And so I would refer people to the BC CDC website, to HealthLink, and there's lots of detailed information on how to protect yourself from that.
We know in Chile, in Argentina, they've been dealing with this Andes strain of the hantavirus for a number of years as well. And there is some data, it is limited, but there's been published reports about clusters of people who've had close contact where it's been transmitted from one person to another person. So that's why it's within the realm of possibility for this strain of virus. And that's what we're seeing play out. I think there's global consensus now that it was very likely that the first case or cases, the two of them, may have been exposed in an area where this strain of the virus is known to exist, where we know where Argentina has reported a dramatic increase in numbers of people with the disease, over 100 in the last little while. So it's likely that that's where these people picked it up. And then because it has such a long incubation period, they develop symptoms on board the cruise ship. So we do know quite a bit. I think it's really useful to know we were able to do, globally they're able to do whole genome sequencing, and that's way we could tell that it was the Andes strain, not the Sonoma strain. It hasn't changed a whole lot, so that's something that is quite different, that's important. That tells us that it's not, the virus isn't mutating and causing different sources becoming more infectious or anything like that. So that's also reassuring. Unlike the coronavirus, as we remember, SARS-CoV-2, it changed quite a lot, very rapidly over time. So those are two things that we know a lot more about, and we're going to learn a lot more with these 160 some people who have been exposed over the next few weeks and months. Our next question comes from Katie DeRosa, CBC. Dr. Henry, when you talked about the individuals isolating at an island health location without, I'm sure you can't say the address, but is it a hospital facility or a clinic, and they're all being held together? I guess, can you give us an idea of where this monitoring and where this isolation is happening? Yes, it's not in a healthcare facility. It's not in a secure facility. They're being monitored in appropriate places separately. So one person lives in this region and they will be monitored at home. They live on their own, which makes it easier and more comfortable for them. The other two are in facilities that Island Health has procured, and that will be monitoring over the next number of weeks, as we know. But the couple are from the Yukon are together, and the other individual is on their own. The difference in terms of the pandemic, is there an overcorrection because of how quickly the pandemic, the coronavirus spread, and that it was too late? Is there a over cautiousness with this, or the right amount of cautiousness? How would you assess how this is being handled both here and globally? I don't know if we can be overcautious given the trauma that we've all been through, but I think it is appropriate. It's appropriate that because it's such a severe illness, that's the thing that worries me. It's rare, but we've now seen 8 people, now 9, if you include the person from France, who have tested positive. 3 people have died. That's a very high case fatality rate. They've become quite ill very quickly. We now have 1 person still in hospital in South Africa, 2 people in hospital in the Netherlands, 1 in Switzerland, 1 in France right now, and a probable case you may have heard of in Tristan da Cunha, which is a remote island. So the impact of it, even though the risk is relatively low, certainly the risk to anybody outside of those who are on that cruise ship or on one of the flights is infinitesimally low, and we want to keep it that way. But the risk to those individuals is quite high, and because they come from many countries around the world, that means we really needed a strong coordinated response to make sure we weren't exposing anybody else to potential of being exposed to this very serious virus. So as I say, it's serious, but limited. So I think the coordination and the approach that we've had is proportionate to the seriousness of the disease. Our next question comes from Rob Buffum, CTV News. Oh, hi, Dr. Henry. Nice to see you, maybe not in this setting, but
I just wanted to understand, is the operating theory that everybody who got, well, that the hantavirus in this instance that spread through the cruise ship to a certain extent originated with two people who got it in Argentina and then they spread it through human contact? My basic understanding is that hantavirus typically comes from rat feces, but that's not how everybody here got it. They got it from other people. Is that correct? Correct, and that's the global hypothesis that makes the most sense given the investigations. I know many people were thinking, oh, rats on board a cruise ship, but it has been thoroughly inspected and there was no evidence of rodents on board the cruise ship. So that gives us some pieces of information. And if we look at when the initial case, so a gentleman from the Netherlands became ill, it's consistent with an exposure before they joined the cruise ship. And they were known to have gone on into a more remote area where this virus does exist in rats and other rodents. And so it is very likely, I think the global hypothesis is that the infection, the exposure to the rat feces or whatever in the dry area that they were in happened before they arrived on the cruise ship. And that means that it's hard to say because it was a couple from the Netherlands and they both became ill, whether they both had the initial exposure or whether the wife was exposed to her husband once he became ill. But yes, the other people on the cruise ship had direct exposure over a prolonged period, in the most part, with those two individuals when they were sick. So that's important. In the spirit of these pressers, I'm going to try and do a double-barreled question. Just wanted to be clear for myself anyways, how many Canadians currently are impacted by this? I thought I saw something this morning talking about 3 people in Ontario. Is it 3 or 4 in BC? I guess I'm trying to, if you know what the total number of Canadians who are on the cruise ship or who are isolating. And also I'm just curious, Keith asked you a question, Katie did as well, about dividing this, or separating this from COVID, but you must be feeling some almost, I don't know if it's PTSD, but it must be a strange feeling for you. I'm curious to get inside your perspective as you've spoken to other global experts as you try and address what is a very worrisome situation. Yeah, well, let me address the first one. What we know, as of now, there are 6 people who are back in Canada who were on board that cruise ship. So 4 who are now here in British Columbia, 2 in Ontario. There were 2 other events where people were potentially exposed. One of them was the flight from St. Helena to South Africa, to Johannesburg, where the wife of the initial case was on board that flight and was starting to show symptoms. When that flight landed in South Africa, they were boarding a flight from Johannesburg to Amsterdam. And so the wife was notably quite ill and was on that flight for a period of less than an hour. They were medically assessed. The flight was delayed, didn't take off, and they were taken off the flight and taken to hospital and died the next day in South Africa. So incredibly tragic. There are people who in Canada who are on the flight from St. Helena to Johannesburg, and they are being monitored. They're in Ontario, 1 in Quebec. And there are people who are on the flight from Johannesburg to Amsterdam, who were within a very close proximity to the individual who was sick for the short period of time that they were on board that flight, board that airplane. And they are also being monitored in Alberta and Ontario. Next question comes from Wolfgang Deppner. Whoops, sorry. One other group of people that we don't consider to be at risk, and that's people who were the other people who were on that flight from Johannesburg to Amsterdam, who were not in the close proximity of where this individual was sitting. So KLM, I understand, has sent letters to those people. We will follow up with them and make sure that they know what to do should they develop symptoms or if they have any questions.
I think I've talked before about how I was very concerned in late 2019 about what I was hearing about infections that were happening in China and our global community of people who follow these things. We were all quite anxious about that. And sadly, it did turn out to be the tremendous impact it had on all of us and people around the world. And yes, I probably have as much traumatic stress from that as anybody else in this province, in this country. When I first heard about what was happening on board this cruise ship, I did have a bit of a sinking feeling. But once it was identified as hantavirus, and once we were very confident that what was causing it, at first, I was a little incredulous because I hadn't heard much about the strain that could pass from person to person. But again, globally with the infectious disease specialist, with public health and ID colleagues around the globe, we all have a very similar approach to this, and we calmed each other down. So it is, very different, important, serious, and we need to take all those measures to make sure there's no opportunity for others to be exposed to this very, very unfortunate and tragic situation. So that's where I am now. I'm behind this podium, but there you go. Thank you. Next question is from Wolfgang Deppner, Canadian Press. Yeah, good morning, Dr. Henry. Thank you for taking my question. Earlier, you mentioned that health officials are assessing whether there should be testing for hantavirus. What would that testing look like? We're looking at 5 million people in this province alone, and how can you be sure, or how can health officials be sure that this testing will indeed be successful? Because one of the individuals in the US that has tested positive was also asymptomatic beforehand. So I was hoping that you could sort of clarify that. I'm not talking about testing of people in the province. What we're talking about is the individuals who were exposed. So the 4 people, 2 in Ontario, 4 people here. We do have a plan if any of them develop any symptoms that could be this, even as much as a headache, then we have testing available and a protocol to be able to do that. But globally, there's some looking at, what can we learn and can it help us in managing people? So there's 2 types of tests that happen. Both of them are done on blood. So it would be taking a blood sample. One of them is looking for antibodies in the blood that happen after somebody's been infected. So we do what's called a before and after sample. It takes time for your body to develop those antibodies, several weeks. So it would be taking a blood sample now and then testing again perhaps at the end of 42 days. And that will give us a sense if anybody developed antibodies without showing any symptoms. So those are one of the big unknowns. So that's something we're talking about. Is that worth doing? Does that help us in any way? The second test is what we call a PCR test. So it's able to detect the virus itself. It can't tell if the virus is live or dead, but it can detect the RNA or the DNA in the virus. And that is also done on a blood sample. So it looks for what we call viremia, virus in the blood. And that was the one that's a little more fraught. For example, my understanding, and it's yet to be confirmed from the US, is that the testing was equivocal, that there was a positive and a negative and a weak positive, and the person is asymptomatic. And so there's unclear what that actually means. So that's another one that we're wrestling with. If we do these tests, if it's negative, it doesn't tell you anything. It tells you that they don't have the virus in the blood at this minute. But if it's positive, how do we know whether it's truly positive or whether, so it just, those are questions that we're wrestling with in the lab community globally. So trying to understand it better. Thank you for that answer. Earlier, you gave a little nod to the Canadian Armed Forces, and you also said that Island Health has secured facilities for these two individuals to isolate there. Just putting one and one together here, are we to understand that these individuals are isolating on one of the Canadian Armed Forces bases that are on the island? Thank you.
Actually, no. My nod to the Canadian Armed Forces was to specifically to 443 Squadron out at the airport, who were very helpful, opened the facility so that we had a secure, safe place to safely assess and monitor the 4 individuals when they arrived last night. So once again, 443 Squadron was fantastic. They were very supportive and helped us do it in a way that was safe and that nobody was exposed. Our next question's from Mackenzie Reed, Check News. Hi, thank you so much for coming and speaking to us again today. Wondering why bring them to Vancouver Island and to isolate here, especially when yesterday you had talked about the biocontainment center in Surrey Memorial Hospital. So why not isolate them closer to that facility rather than having them on the island? Yeah, we talked a lot about that, whether they should go to a closed facility somewhere in another part of the country. As I mentioned, 2 of them have strong connections to British Columbia, including one person who's able to isolate at home, which makes a big difference in somebody's life. And the couple from the Yukon, we have a very strong relationship with Yukon. We do the testing for them. People with very serious illnesses like this often receive treatment here in British Columbia. So it made sense for them to come here. The discussion about Lower Mainland versus here, we just felt we had the capacity and the ability to better manage them in a safer way. Here, we have strong protocols should somebody become ill to be able to test them and care for them here. If they become seriously ill and there's any concerns, we have a protocol to be able to take them through BC Ambulance to BC Emergency Medical Services to Surrey Memorial should it be needed. So they're just on standby. But Surrey, as you know, is a very busy hospital. We don't want to take up extra space if we don't need to. And it was logistically worked better to have people here. And for those people who are isolating together, what are some of those protocols to ensure that if one develops symptoms that they're not then giving it to the other person that they are isolating with? What is some of that risk and what are some of those concerns around that as well? Yeah, so this is a couple and they were together on the cruise ship. They were isolating together on the cruise ship. There makes no sense at this point in time to separate them, especially for the length of time that we're talking about. So they are considered as a unit. Should one of them become ill, clearly that means the risk for the other is much higher and that we would need to assess and manage that as well. But we did this in consultation with them and they are very comfortable being together. And really, if you think about 42 days, 6 weeks away from your partner, there's not much logic to that, given that they've been together for the last number of weeks anyway. And now we will go to the phones for questions. And our first one from the phones is from Julie Landry, Radio Canada. Bonjour, Dr. Henry. Thank you for taking my question. Are you looking at how the USA is dealing with their cases and what's your level of confidence there? Should Canadians be worried? Yes, we're in contact with our colleagues, I should say, primarily through the Public Health Agency of Canada, who are meeting regularly with the contacts from the US, from the UK, France. We're sharing what we know globally. I know that I have full confidence in my public health colleagues in the US to understand the risks and to manage them. And I understand that's the protocols that they're using. So I don't have any concerns. I think we're all looking and talking with each other so we understand what everybody's doing and what we can learn from this to best protect those people who've been exposed. Julie, do you have a follow-up? Yeah, second question. If I understood correctly, the people in Ontario it's not a mandatory isolation. They are encouraged to stay isolated. Are you okay with that way to do, or should they be completely isolated? So the people in Ontario, the people here, we don't issue an order to require people to do things unless they're not
complying with what we've asked them to do. So it's a last resort. We do have the legal authorities, as they do in Ontario, to require people to isolate in a facility that we deem appropriate. So we have the legal capacity to require people to adhere to the measures that we've recommended, because this is a serious infectious disease. I have the authorities, the local MHO has the authorities to do that. But we don't do that unless we absolutely need to. So we know that the quarantine service, for example, has provided the 4 people who arrived with a notice that they are required to report to local public health, and then we take over the management and the support over the period of time. So the legal things are there. We use them if we need to, the legal tools, but for the most part, as long as we tell people what we need them to do and why, and give people the means to do it, people are concerned enough about their own health and safety and work with us to make sure we do it in the best way possible. And our next question comes from Lauren Collins, Black Press Media. Hi, Dr. Henry. Thank you for taking my question. So based on your last response, are the 4 people technically allowed to leave their isolation? No. So we have asked them to remain isolated. I mean, they can go out for a walk, but not go around other people. There's parameters that we've put in place, and we'll be following up with them daily to make sure that they're doing that. And they have, these are very reasonable people who understand the risks and understand what is happening and are very concerned themselves. So I have no concerns that people are going to run off and go to a party or something. Lauren, do you have a follow-up? Yes. So what are those parameters, if you could explain that, please? Well, it varies by where people are, but what we've asked them to do, at least for the next 21 days, is to be self-isolating at home, which means we will support them to get, or at home or at the place of lodging that they've been provided with. We'll support them to get any medications, I know there's things like medical appointments and how to do that safely and where, support them to get groceries and food. So we're asking them, and so far everybody's complied, to stay within the lodging that they're in and not have people come over to visit. They can certainly talk with people, and I think access to the internet was something people were very happy to have, to be able to call family and friends and let them know that they're okay. But we're asking them to stay within the lodging and around the lodging that they're in. If somebody comes to the door, they need to wear a mask and make sure that they don't have close contact, that nobody else comes into the premise during this period of time. And that's all the time we have for today. Thank you all for joining us. That concludes today's event. Thank you. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਨ 6 hours ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਮੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਪਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਨਫਰਮ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੋ
ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਹੈ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਝਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ